काञ्चन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराग्रि पीठभूभुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्ग भालिपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनि शीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मथच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयद्वद भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिव स्पृशद्विचित्र तल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम् निर्झरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तन check this. Check this.
श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। हरि ओम तत्सत् 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 हरि ओम तत्सत्। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। हरि ओम तत्सत् 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 हरि ओम तत्सत्। सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः।
check this. Check. Check this. Hello. Check testing. Good evening, everybody. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். Indra, Miss Indra, 8th. Now speak. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். Check this. Check testing. Check this. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இந்த நிகழ்வுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் குயின்மீரா சர்வதேச பள்ளியின் சார்பாக வரவேற்கிறேன். ஓகே வாஸ். ரொம்ப ஏற்றிட்டோம்னா நேரத்தில் உதற ஆரம்பிச்சிருக்காங்க.
பதறி ஓடிடணும் செதறி முக்குத்தாடு முக்குத்தா உடு முக்குத்தாடு 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 உடு முக்குத்தாடு முக்குத்தாடு மட்ட பட்டாட்ட மூணு கோட போட்டு முடிகினு கொஞ்சம் ஒத்து செம்ம மட்டும்தான் நம்ம டிஎன்பிஎல் மாப்பு நம்ம ஊரு நம்ம கத்து முடிகினு கொஞ்சம் ஒத்து செம்ம மட்டும்தான் நம்ம டிஎன்பிஎல் மாப்பு கொடி 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 பறக்க தட தடத்து பரி 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 துடிக்க கடுமனதில் வெறி 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 பிறக்க அடிகளத்தில் பொறி 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 பறக்க எதிரிகளை ஆளோடு வேலோடு போராடு போராடு கொடபட புவி கொடி வானம் ஏறடும் புவி நிலப்பு அடிகளத்தில் பொறி 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 பறக்க எதிரிகளை ஆளோடு வேலோடு போராடு போராடு கொடபட புவி கொடி வானம் ஏறட்டும் புவி நிலம் சோழம் ஆகட்டும் அகமுக நக கண்ணாடிட தள்ளாடிட வாடா தோழா இக வர சுகம் எல்லாம் இதா இன்னாதிதா ஆசை தீதா
தமிழா நாடும் நம் நாடே. என் வீடு தாய் தமிழ்நாடு என்றே சொல்லடா, என் நாமம் இந்தியன் என்றே என்றும் நில்லடா. தமிழா தமிழா நாளை நம் நாடே. தமிழா தமிழா கண்கள் கலங்காதே, விடியும் விடியும் உள்ளம் மயங்காதே. உனக்குள்ளே இந்திய ரத்தம் உண்டா இல்லையா? ஒன்றான பாரதம் உன்னை காக்கும் இல்லையா? தமிழா தமிழா நாளை நம் நாளே. தமிழா நாடும் நம் நாடே. தமிழா தமிழா நாளை நம் நாடே. தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே. தமிழா தமிழா நாளை நம் நாடே. தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே. என் வீடு தாய் தமிழ்நாடு என்றே சொல்லடா, என் நாமம் இந்தியன் என்றே என்றும் நில்லடா. தமிழா தமிழா நாளை நம் நாடே. Very good morning to one and all gathered here, and a pleasant morning to the virtual participants as well. On behalf of Team QMIS, I extend a warm note of welcome as well as a happy 75th Independence Day wishes to every one of us who connected here. So men who are determined in their efforts are sure to get their results. Even they can win the world. So true to our independence struggle, I would say that. So, such much sought after independence, what does it bring us? It reminds us of our freedom, yes. And this freedom comes with responsibility, is what we have taken as the message for the day. This freedom, which is got by the sacrifices, determination, and the love to the nation of many souls, we have to do something so that our name is reminded in this history forever. So let's be reminded of our responsibility and hold the spirit of flag in our heart and hold the spirit in all of our actions. Jai Hind, happy independence once again. Most respected Chairman, respected Director Academics, Joint Director Administration, Principals of the schools, team members, beloved students, and dear parents, wishing you all a very happy Independence Day. It's been 75 years of independence. What is the world is expecting from schools like us? More engineers, more doctors, any other professionals, more bureaucrats? Yes,
Can any of this profession can be happening without one profession? That is the noble profession, teaching profession. So you should be all be highly happy and proud to say that by choice or by chance, you have been into this profession and you are the societal builders. And I would say like the world doesn't need good doctors alone, good engineers alone, good bureaucrats alone. The world needs actually good human beings. In that way, I would say the teachers of QMIS International School can give a great round of applause that we are producing great citizens, great responsible global citizens to the world, which is the need of the heart. You know, through the moral, the value-based education which you are taking it up to the students. And I would say like that's the biggest asset and that's the biggest success of the school. Because what I have earned the last 12 years is the stakeholders, and we are greatly gifted with great parent communities. And the parent of QMIS International School feel that this is my school. And they have said and given the recognition that you're truly the second parent of the kids. And that is something big for a school management, I would say. And if a parent thinks like that, if a student thinks like that, and if a teacher thinks like that, I think we are into the same line of thoughts and we are into the vision, and definitely we will hit our vision very strongly. Finally, a note of thank and a message to the parents. I should be very much thankful to all the parent community, irrespective of the pandemic or the endemic situation, whatever that you name it. You have been paying your fees continuously and supporting us for the last 1.5 years, and I'm sure you will keep supporting us for the rest of the years as well. And we have a huge respect on you, parents. And what kind of recognition I would say is like, you know, your payment of the fee structures has actually helped and supported all the stakeholders, and we have been giving full salary till the date for all the stakeholders, be it teachers, be it your support team, be it the admin team, and keep supporting us. We will definitely give our best. The message to the parent is, இந்த ஃபில் சேலரி நம்ம கொடுக்கணும்னு நினச்ச காரணமே வந்து இந்த ஸ்கூல் வந்து இந்த டீச்சர்ஸ், இந்த அட்மின் டீம், இந்த சப்போர்ட் டீம் இல்லாமல் இருக்காது. இப்போ அது இவங்கனால தான் நாங்கள் இன்றைக்கி டேஸில் உட்காந்துருக்கோம். ஸோ நாங்கள் வந்து எங்களை உருவாக்குறவங்களை நினச்சி பார்க்கும்போது பேரண்ட்ஸ் உங்களால தான் நாங்கள் எல்லாமே இங்கே இருக்கோம். இப்போ ஸோ அந்த நம்பிக்கையோடு இருங்க. இருப்பது கண்டிப்பாக எங்களோட பெஸ்ட் எப்பவுமே நாங்கள் கொடுப்போம்னு சொல்லிக்கிட்டு ஐ ஜஸ்ட் மைண்டிங் இட் அப். ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஒன்ஸ் அகைன். ஜெய் ஹிந்த். காட் பிளஸ் QMIS. கல்வியால் தான் உலகம் போற்றும் மாமனிதராக அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களை உருவாக்கியது. அப்படி மாமேதைகளையும் வல்லுநர்களையும் அறிஞர்களையும் உருவாக்கிய கல்வி இந்த கொரோனா அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக இதிலிருந்து பின்வாங்குதல் அப்படிங்கிறது வந்து கூடவே கூடாது இல்லைங்களா? இந்த கல்வியை மேம்படுத்துறதா இருக்கட்டும், இயற்கையை பாதுகாக்கிறதா இருக்கட்டும், இந்த இடத்துல நம் அனைவருக்கும் தேவை ஒன்றே ஒன்று தான். அது என்னன்னு தெரியுங்களா? ஒற்றுமை. அந்த ஒற்றுமை நமக்குள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா இது மட்டும் இல்லைங்க, எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் அதை ஈஸியாக நம்மளால கடந்து போயிட முடியுங்க. அந்த அன்னை மீராவை தாங்கி நிற்கின்ற இந்த பள்ளியும் நிச்சயமாக பேரும் புகழோடு விளங்கும். இன்று இவ்வளவு சுதந்திரமாக நாம் உட்கார்ந்து கொண்டு கொண்டாட வேண்டுமா, நினைவு கூற வேண்டுமா என்று எண்ண சஞ்சலத்தோடு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். என்னை கேட்டால் நினைவு கூறுகின்ற நாள், கொண்டாடுகின்ற நாள் அல்ல. மனிதனுக்கு அவ்வளவு கஷ்டங்கள் எல்லோருக்கும். இந்த காலகட்டத்தை, இந்த வாய்ப்பை, இந்த நாட்டை நமக்கு அர்ப்பணித்த மகான்களை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். நேற்று பார்த்தேன், யூடியூப்பில் பார்த்தேன், கிட்டத்தட்ட 150 மகான்கள் எல்லாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துத்தான் இந்த நன்னாடை, இந்த நாட்டை நமக்காக பெற்றுக்கொண்டு கொடுத்திருக்கிறார். ஸோ என்னுடைய மாணவ செல்வங்களுக்கு மதுரை போட்டுகின்ற அந்த ஆற்றலை படைத்த ஆசிரியர் மக்களே, உங்களுக்கு நான் வாழ்த்தும் நன்றியும் சொல்லிக் கொள்கிறேன்.
அதை நிலைநிறுத்துங்கள். டைரக்டர் சொல்லியது போல எல்லாம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்கூல். கடைசியாக ஒன்று வச்சிருக்கேன், ஒரு நோக்கம் நிறைவடையும். கியூன்மீரா பள்ளி விரைவிலே அடுத்த ப்ராஜெக்டை நோக்கி நடக்கும். நான் எல்லா கூட்டத்திலையும் பேசியதை போல, நான் எத்தனை ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலும் எவ்வளவு பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் நான் நினைக்கின்ற ஒன்றே உண்டு, என்னுடைய முதலாளி ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான். உங்களை போன்ற ஆசிரியர் பெருமக்களை நான் வளர்த்து இணைத்து என்னுடைய வளர்ச்சி பாதையிலே உங்களுக்கும் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை. எல்லாம் அல்ல இறைவனை வேண்டி இந்த இனிய நாளில் வாழ்த்து சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். Happy Independence Day to all my dear children. Enjoy the day, respect the day and celebrate the day. Happy Independence Day, children. May God bless you. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki.
ஒன்றே போதுமே தலைவலியை புன்னகை ஒன்றே
Good evening, parents. Whatever you're witnessing on the LED is the opening of our admin blocks by Honorable Justice M.S. Ramesh sir and Nisha Banu ma'am. So the new admin blocks have been opened. That's what you're witnessing. Thank you.
History tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. The Lord will reward everybody according to what they have done. So this is again an opportunity for us where we are experiencing the reward from the Lord for all the efforts that the school has taken. Where we are actually அப்படின்னு நாங்கள் பொசிஷன் பண்ணிவிட்டு ஸோ வேர் இஸ் ஏரியா தட் வில் ஹேவ் டு ரியலி குட் அண்ட் வேர் இஸ் ஏரியா தட் வி ஆர் ரியலி ஹேவ் டு ஒர்க் குட் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து பைஃபர்கேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ வி கீப் ஒர்க்கிங் ஆன் தட். அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்கணும், அதர் ஃபெசிலிட்டிஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்கூலாக கொடுக்கணும் அப்படின்னோம்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்பேஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ அது. ஸோ வி ஹவ் பின் பில்டிங் இட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம். திஸ் லாட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் இஸ் பின் இன்வால்வ் அண்ட் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு டெவலப்மெண்ட் நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம். ஒரு பீரியடில் வந்து கம்ப்ளீட்னஸ் வந்துருச்சு, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிக்கு ஒரு ஸ்பேஸ், ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ், ஸோ அகடமிக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ், எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து இருந்துச்சு. இப்போ அது 12 வருடம் நிறைந்த ஒரு குழந்தை இன்னைக்கு வந்து கையூன்றி காலூன்றி எழுந்து நின்று தனக்கான சாதனையை பெற்ற மகிழ்ச்சி எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப சொல்ல ஒன்றா அளவுக்கு வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. நம்மளுடைய ஸ்கூலுங்கிறது எப்படிப்பட்ட ஸ்கூல் அப்படின்னா, ஆரம்பத்திலேருந்து மாணவர்கள் கிட்டக்க நீங்கள் வந்து 100க்கு 100 மார்க் வாங்கணும், நீங்கள் வந்து எப்பயுமே 90% தான் மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு நம்ம எந்த மாணவர்கள்கிட்டையும் சொன்னது கிடையாது. ஒரு ஹோலிஸ்டிக் எஜுகேஷன், ஒரு முழுமை பெற்ற கல்வி முறைக்கு தான் நம்ம மாணவர்களை எப்பயும் தயார்படுத்தியிருக்கிறோம். கல்வி மட்டும் இல்லாமல் அவங்க எல்லா துறைகள்லையும் பரிச்சயத்தோடையும் அதில் ஒரு பழக்கத்தோடையும் அதுலேயும் அவங்க வந்து ஒரு சாதனைகள் செய்யக்கூடிய மாணவர்களாக நம்ம உருவாக்கணுங்கிறது தான் நம்ம பள்ளியோட நோக்கமே. அதுக்கு தான் நம்மளுடைய பள்ளி இதுவரைக்கும் முனைப்போடு இருந்திருக்குது. ஸோ அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான கல்வி சூழலை உருவாக்கி கொடுத்துருக்கு. ஹாப்பி ஸ்கூலிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இஸ் பீன் ப்ரொவைடட். அண்ட் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற ஒரு மனிதன் வந்து தன்னுடைய மகத்துவத்தை காட்ட முடியுங்கிறதுக்கு வந்து இந்த ரிசல்ட் ஒரு எவிடன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். இந்த அருமையான ரிசல்ட் வாங்கி கொடுத்த எங்களுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் அவர்களோடு ஒத்துழைத்து இந்த ரிசல்ட்டுக்கு முதன்மையாக நின்ற எங்களுடைய மாணவ செல்வங்கள் அத்துணை பேருக்கும் அவர்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ரொம்ப பெருமையாக நம்ம நாட்டோட வைஸ் பிரசிடெண்ட் வெங்கையா நாயுடு சார் அவர்கிட்ட வந்திருக்கு. அவருக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக ஒரு நன்றியை வந்து நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியோட டிராஃப்ட் கமிட்டி மெம்பர் கஸ்தூரி ரங்கன் சார் அவர்கிட்ட வந்திருக்கு. ஸோ somebody who knows the quality of education, the quality of CBSE, quality of international standards, அவங்க எல்லாத்தையுமே எங்களுக்கு வந்து ஒரு மல்டிஃபோல்டாக வந்து எங்களுக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷன்ஸ் வந்திருக்குன்றது ஒரு பெருமையான விஷயம். இப்போது though we say international standards நாங்கள் சொன்னாலும் கூட நம்மளோட கலாச்சாரத்தையும் நம்மளோட மொழியும் நம்மளோட இனத்தையும் விடாமல் தான் வந்து நாங்கள் வந்து we are taking it forward with the global standards. Even when with respect to academics, I would say that
when there was always a comment, people were saying that no, you were all mentioning about only the overall average. You have never spoken about the top rankers, which means that you are not capable. The children can do, but they cannot do best. So that has also been disproven again with this batch of students. I would say that you have made the people to turn back and look at this school once again. You have taken the school into a limelight. So இங்கே வர்ற குழந்தைங்களுக்கு இனி அடுத்து வர்ற குழந்தைங்களுக்கு வாட் இஸ் தட் ஐ கேன் கேரண்டி இஸ் குவீன் மீரா இஸ் சச் எ ஸ்கூல் விச் இஸ் ரெடி டு ப்ரொவைட் ஒரு ஹோலிஸ்டிக் லேர்னிங் என்வாயர்மெண்ட். உன்னுடைய டேலண்ட் எதுவோ அதை நீ ஹோன் பண்ணிக்கிறதுக்கான எல்லா என்வாயர்மெண்ட்டையும் கொடுக்கும். பேரண்ட்ஸுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னாக்க, ஒரு ஹாப்பி ஸ்கூலிங் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு இந்த ஹோலிஸ்டிக் எஜுகேஷன் கொடுக்கறது மூலமாக நம்ம சில்ட்ரன் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக படிக்கிறாங்க. இன்றைக்கி எவ்வளவோ நம்ம நியூஸில் பார்க்குறோம், ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கூட குழந்தைங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் எக்ஸ்ட்ரீம் டெசிஷனுக்கு போயிட்டுருக்குறாங்கன்னு போது குவீன் மீரா இஸ் சச் அ பிளேஸ் விச் டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் த இமோஷனல் வெல்பீயிங் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த்ரூ தட் கைண்ட் ஆஃப் அ கனெக்ட் ஆர் அ ரேப்போ பிட்வீன் ஹெட்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து ஸ்டாஃப்லேருந்து எல்லாருக்குள்ளாரையும் அந்த ஒரு இன்டர் கனெக்டிவிட்டி இருக்கிறது மூலமாக we are establishing that emotional connect with everybody. So such a ஒரு emotional well-being ensure பண்ணுற environmentல கண்டிப்பாக ஒரு happiness prevails. So such a school with a holistic education and a happy environment is guaranteed for every student who's coming here. We are a school with a philosophy of well-being of the body, mind and soul, so which replicates the holistic education. The holistic education நம்ம replicate பண்ணணும், academics காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ இதில் நிறையா ஒரு கனெக்டிவிட்டி இதில் இருக்குது இப்போது. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஒன்லி த மார்க் இஸ் கோன் டு பி டிட்டர்மினிங் யூ இன் த ஃபியூச்சர். ஸோ பியாண்ட் மார்க்ஸ் ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக நீங்கள் எப்படி நீங்கள் க்ரோ ஆகியிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்ல போகுது. பிகாஸ் த வேர்ல்ட் இஸ் க்ரோயிங் சச் அ வே. அண்ட் நாங்கள் உருவாக்கப்பட்ட மாணவர்கள் எல்லாமே இட்ஸ் அ சொசைட்டி, நாளைய சமுதாயத்தை ரெப்ளிகேட் பண்ண போகிறாங்க இப்போது. இங்கே படித்த குழந்தைங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட். ஒவ்வொரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண குழந்தைகள், ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்குது. ஒரு நேஷ்னல் லெவல் ஸ்விம்மராக இருப்பாங்க, ஒரு நேஷ்னல் லெவல் ரைஃபிள் ஷூட்டிங்காக இருப்பாங்க, ஒரு யோகாவில் ஸ்டேட் லெவலில் இருப்பாங்க. ஸோ பியாண்ட் அகடமிக்ஸ் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்குது. அண்ட் தட்ஸ் அ சக்ஸஸ் ஆஃப் QMIRAன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். இப்போது எல்லாத்துக்கும் மேலே இங்கே ஜெயித்த குழந்தைங்க எல்லாமே சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாங்க, இப்போது நாங்கள் சந்தோஷமாக படித்தோம், விச் இஸ் த டேக் ஆஃப் ஹாப்பி ஸ்கூலிங். இந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் வச்ச டேக் ஒரு ஹாப்பி ஸ்கூலிங். அந்த ஹாப்பி ஸ்கூலிங்கில் இந்த குழந்தைங்க இவ்வளோ சாதனை படிச்சிருக்காங்க, ஒரு ப்ரொஃபைல் வச்சுருக்காங்க, ஒரு ஹோலிஸ்டிக் எஜுகேஷன் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டீம் இல்லாமல் இது சாத்தியமே இல்லை. அந்த டீம் கையிலே ஆகாசம் கொண்டு வந்த ஓம் பாசம், காலமே போனாலும் வாழ்ந்திடு ராசா. கையிலே ஆகாசம் கொண்டு வந்த ஓம் பாசம், காலமே போனாலும் வாழ்ந்திடு ராசா. கையிலே ஆகாசம் கொண்டு வந்த
Let's put our hands together for our dignitaries for today's CIS Souvenir event. Honorable Justice M.S. Ramesh Sir, Justice Nisha Banu Ma'am, Dr. C. Ramasubramanian, Advocate Sami Durai. A bigger round of applause, everybody. Students, the academic achievers alone, kindly be seated behind the dais here. Academic achievers, please stand up. Children assemble behind the dais. Please be seated. Teachers as well, academic board teachers. No. Junior and senior school parliament members. Students, kindly rise and please occupy the seats here.
Education is not the accumulation of knowledge but formation of character. We roll down a red carpet of welcome to all the dignitaries, parents, staff, students, and invitees to today's magnificent event. Even nature has showed its sign of downpour and its blessings on us. Thank God for that. It's an honor that this beautiful audience have gathered here. I am Anita Rajesh with my co-host Miss Indra. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஊழையும் உட்பக்கம் காண்பர் உழைவின்றி தாழாது உயற்றுபவர். வெல்ல முடியாத விதியையும் விடாமுயற்சி உடையவர்கள் போராடி வெல்வர் என்கிறது திருக்குறள். இந்த குறளுக்கும் இன்று நடைபெற இருக்கிற நிகழ்வுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. 7 வருட இடைவிடாத முயற்சிக்கு பிறகு கிடைத்த CIS அங்கீகாரம் எனும் வெற்றியை ஆவணப்படுத்தும் நிகழ்வுதான் இது. இதற்கான நினைவு மலர் வெளியீட்டு விழா இப்போது உங்கள் அனைவரது நல் ஆசிகளோடு நடைபெற இருக்கிறது. நிகழ்வின் துவக்கமாக முதலாவதாய் தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிது தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பி அந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. I request the student community alone to remain standing for the student anthem. I request only the student community to remain standing.
unarguably one of the defining qualities of Team QMIS. Our measurable hearts to become immeasurable when our guests are around us. எஸ் மிஸ் அனிஷா, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி விருந்தோம்பல் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவர் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. விருந்தோம்பல் மட்டுமல்ல, மிகவும் எளிமையான குணம் இருக்கக்கூடியவரும் இவர் தான். அவரை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு சின்ன சம்பவம் எனக்கு ஞாபகம் வருது. ஒரு முறை நாங்கள் 2 பேருமே இணைஞ்சு ஒரு வேலை செஞ்சிட்ருந்தோம். நான் கணிப்பொறியில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன். அப்போது மேடம் வந்து எனக்கு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க, இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ 2 பேருக்குமே குடிக்கிறதுக்காக தேநீர் கொண்டு வந்தாங்க. நான் குடிச்சிட்டு ரொம்ப மும்முரமாக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன். குடிச்சு முடிச்சுட்டேன். அந்த கோப்பை இருக்கும் இல்லையா, அந்த காகித கப் வந்துட்டு அப்புறமா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மேசை மேலேயே நான் வச்சுட்டேன். அப்போ மேம் வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக அதை கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் நான் குடிச்சிட்டேன்னு உறுதி பண்ணிக்கிட்டதுக்கப்புறமா அந்த கப்பை எடுத்து அந்த அறையில் இருக்கக்கூடிய குப்பை தொட்டியில் போட்டாங்க. ஸோ வந்து இது எனக்கு அந்த சம்பவம் எனக்கு என்னுடைய மனதில் ஒரு மிகப்பெரிய சிம்மாசனத்தை அவருக்கு கொடுத்து அமர்த்தியதுன்னு சொல்லலாம். இப்போது நம்முடன் பணிபுரியக்கூடிய தேங்க்யூ நம்ம கூட பணிபுரியக்கூடிய சக பணியாளர்களோ அல்லது நண்பர்களோ இந்த செயலை செய்கிறதுல எந்த ஒரு வியப்பும் இருக்க முடியாது. ஆனால் நம்முடைய குயின்மிரா சர்வதேச பள்ளியின் ஆணி வேர்களில் ஒருவராக விளங்கக்கூடியவர், இவ்வளவு உயர் பதவியில் இருக்கக்கூடியவர் இந்த செயலை செய்தது என்னால் வியப்படையாமல் இருக்கவே முடியவில்லை. அது மட்டும் இல்லை, மாபாளையத்தில் ஒரு சாதாரணமான அரசு பள்ளியில் படித்து அதுக்கு பிறகு ஒரு ஆசிரியையாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை துவங்கி முதல்வராக அதன் பிறகு நம்முடைய பள்ளியின் கல்வி இயக்குனராக உயர்ந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பெருமைக்குரிய, எங்களுடைய பெரும் மரியாதைக்குரிய ஆகச்சிறந்த பெருமதிப்பிற்குரிய கல்வி இயக்குனர் திருமதி சுஜாதா குப்தன் அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Good evening, everybody. On behalf of Team Queen Mira International School, I take immense pleasure in welcoming the most revered chief guest of the day, Honorable Justice M.S. Ramesh sir, Justice Nisha Banu ma'am, the mind expert, Dr. C. Ramasubramanian sir, Samithurai sir, our legal advisor as well as well-wisher, my beloved chairman, my friend and Joint Director Admin Ms. Sheba. On behalf of Mr. Rabinath and myself, yes, there are some hands that's been waved, yes. The most beloved children there and my staff members, and nothing but not the least, I would say that my beloved parent community, members from press and media. So I extend my wholehearted welcome to you all on this special occasion. I'm sorry there was a delay in starting the day because of the blessings. As Anita said, showers of blessings from the Almighty to start this day had been there. So before we could start, the blessings from the Almighty had been sent. So thanks for that accommodation and adjustments. Sorry to the esteemed guests over here as well for bringing in certain inconveniences in making your seating arrangements and everything. We're very sorry about it. The whole objective of this event is what I just wanted to bring it to your notice. Of course, you all would have heard. It's the launch of CIS Souvenir and the school's website New Look. But the hero of the story, the day, is the CIS Souvenir launch. Queen Mira's success story has been heard by everybody. Most of the people who were at the beginning of the year, 2015, would have heard some part of it. Those who were in the middle of the occasions, or 2015 to 2022, some of them would have heard, and some of them were there towards the end of the event. But if every one of us should be remembering what that journey that we had taken, that should be documented is what we felt. We Indians are very good at actions, but we fail to document is what somewhere I was told by my teachers. So we consciously document all our success stories at QMIS. Even our guests of the day were CRS sir, Samithurai sir were mentioning this team constantly presents something to the social media. It's nothing but our documentation of what are all the things that's been happening over at Queen Mira. It's been taken to the parents through the social media, and thanks to the social media, it has given us a good a reach to people as well as parent, I would say. So this
CIS journey of 7 years, when that was realized in the year February 26, 2021, we shared this news to everybody, in our advisory board members as well as to our parents, fellow friends, everybody. So it was one of our advisory board members, Dr. Karthikeyan sir, Padmashri Dr. Karthikeyan sir. It was his thought, a seed. Why don't you people document this as a journal or a souvenir and release it? So really I have to thank Padmashri Dr. Karthikeyan sir at this moment for instigating or stimulating Team QMIS to work in this process of documentation. And then the whole idea got shaped up by the SLT and our middle level management, our teachers, parents, students, everybody contributed in bringing out the concepts, and the journey that was behind this 7 years of journey were recollected by everybody. And that's how it got its shape. And at this juncture, I have to thank our content editor, Ms. Mayame, for giving it a good write-up and giving it a perfect shape, for nourishing it with its content. So I have to thank Mayame. I think you're watching this over live streaming. Thank you to you for bringing it up very well. And I thank at this juncture Mr. Showat from Media Max for giving it a good shape, and the printers, Mr. Lovely Printers team, for bringing it in the form of a very beautiful book to our hands. So I extend my thanks to all these people, though it is a welcome address. I just wanted to mention them because most of the time by the end, like when Sheba extends the word of thanks, most of us would not be there. So that's the reason I just wanted to mention it now. And when this was like getting discussed, like Sheba, who is a part of the strategic planning parent domain team, she stepped forward in bringing in sponsors for this souvenir. So I have to appreciate Sheba for that efforts, for bringing in sponsors from the parent community. And thanks to all those parents who had sponsored for this printing of souvenirs. I have to thank all those children who also took the message very sincerely and conveyed it to the parents and brought in the souvenir. And to add on to this, like Queen Mira is a place where there is always some celebration, is the most of the parents or people's mind voice here, I would say that. Yes, Queen Mira celebrates things because that's a way that we feel that we stimulate our own positivity, our own, we rejuvenate ourselves, we motivate ourselves. இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம குழந்தை ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தா நம்ம தானே கொண்டாடுவோம். நம்ம பார்ட்னர்ஸ் அதே மாதிரி நம்ம ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ ஏதோ ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம தானே கொண்டாடுவோம். We don't expect our neighbors to celebrate it. So when we are making some achievements or accomplishments, whether it is trivial or big, Team Queen Mira takes conscious efforts in celebrating it. So that's how we believe that the positivity is enhanced. One of the core component of Queen Mira is enhanced by such kind of celebrations. So the positivity which we felt that it has been with us is now being spoken by our children. So whenever the children are taking up the stage, they never miss these two words, positive ambience and happy schooling, because that's what the mark that the Queen Mira had created in the minds of every student here, and we are very happy about it. That's the reason we are celebrating it. In fact, like இன்னைக்கு Queen Miraக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு growth இருக்கு, constantly we are growing. Even this pandemic afterwards, like we wanted our children to have a fresh look, or a rejuvenation. It's a kind of like ஒரு rebirth மாதிரி எல்லாருக்கும் இருந்திருக்குங்கிறதுனால we even had some of our admin block and academic departments are getting a new shape. That's what you would have seen some of like few minutes back that was being live streamed here. So Veeravanamnu ஒரு இன்னைக்கு ஒரு special component that has been. So நம்மளுடைய management பொறுத்தமட்டில் constantly they give back to the children anything and everything that they earn from the institution. One of the person like who is traveling with them for this most 13 years, I'd seen that they try to give it back to the children in some form. To be frank, பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் அபிநாத் வந்து இப்போ சொந்த வீடு கூட கிடையாது, but he invests everything that he has earned to Queen Mira community itself. So that's one biggest gesture that I had seen in him. That is one thing that is also bringing us all together as a close-knit family. So this family definitely celebrates every achievement. We will have celebrations in the upcoming days as well. So be there with us in every celebrating moment.
And once again, I welcome every one of you for this glorious occasion, a historical moment of this day. It's going to be remembered in the history of Queen Mira forever, not just for the members who were a part of the CIS journey, because this journal is that documentation that's going to speak the hard work and the smart work and the tireless journey of this entire team QMIS. Thank you, everybody. Thank you very much, ma'am. உங்களுடைய வழிகாட்டுதலில் நம்முடைய பள்ளி இன்னும் பல சிகரங்களை அடையும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட இந்த இடத்துல நான் பகிர்ந்துக்கிறேன். Yes, Ms. Indra. Moving on to the Souvenir's sponsors. So, Mr. Karthikey Selvam, proprietor Sri Ganeshan Co., parent of Ayush Shivan, Anushri and Jayashri. Thank you, sir. Mr. Ramachandran Kumar, proprietor Kumar Mess Private Limited, parent of Umisha Ganesan. Thank you, sir. Mr. Vijay Raja, proprietor Gopal Tooth Powder Company, parent of Prajan Selvaraj Sherwin Johan. Thank you, sir. Dr. Jeba Rajashekar and Dr. Shailaja, thank you. Parent of Jeff Darren and Josh Dave. Mr. Ashraf Ali, Managing Director, Eterna Automation, parent of Ahmed Kabir, Zafira Ashraf Ali and Muhammad Zaid. Thank you so much. Mr. Ravindran, proprietor of Sakrai Palamudur Chole, parent of Deshna and Harun. Ms. Shanmugapriya Kandasamy, Director, Inertia Group of Companies, Rakshara Shanmuga's parent. Mr. Parisuttarajan, Ms. Vanaja, parent of Hashni. Thank you so much. Mr. Mayan, proprietor Mayan Constructions. Mr. Soundar Pandi, proprietor Sai Shine Marbles, parent of Sai Dakshin. And Mr. Chokalingam, proprietor of Golden Technology. Thank you so much, sponsors. Ms. Danisha, இப்போ கடந்த 2-3 வருடங்களாகவே இந்த பேண்டமிக் அப்படிங்கிற பெருந்தொற்று காலம் இந்த உலகத்துக்கே மிகப்பெரிய சவாலாக அமைஞ்சது. எல்லாருமே ஸ்தம்பித்து போன ஒரு நிலை ஏற்பட்டது. உலகமே ரொம்ப தடுமாறிடுச்சு. இந்த மாதிரி நேரத்தில் இப்போ நம்ம மதிப்புக்குரிய கல்வி இயக்குனர் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி நம்மளை திடீர்னு ஒரு எதிர்பாராத விஷயம் நடக்கும்போது அதை எப்படி நம்ம எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதும், அதுக்கு நம்ம எப்படி தயாராகணும், நம்ம எப்படி புதுப்பித்துக்கணும் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு இல்லையா? எஸ், வெரி ட்ரூலி செட். Yes, shall we welcome the next guest? Okay. For his address? Yes. Okay. You can introduce him. Okay. இவர் ஒரு முன்னணி வழக்கறிஞர். இவர் குடிமை மற்றும் குற்றப்பிரிவு துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர். இவர் மட்டுமல்ல, இவருடைய தந்தை மற்றும் மகனும் கூட வழக்கறிஞர்களாக இந்த சமுதாயத்திற்கு மிகப்பெரிய பணியாற்றி கொண்டு தொண்டாற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள். 2 குழந்தைகளுக்கு அன்பான பொறுப்பான தந்தை. நமது பள்ளியுடனான பயணத்தை 3 வருடங்களுக்கும் அதிகமாக தொடர்பவர். நம்முடைய குயின் மீரா குடும்பத்தின் முக்கிய உறுப்பினர். Yes, Ms. Indra, he is also an exceptional Tamil orator and he is Q's legal advisor and is popularly here at Queen Mira called as Modern Bharati. And now request our beloved chairman, sir, Dr. C. Chandran, to honor our guest first. Sir, Samidare sir. Samidare sir, first our chairman will honor you and then you can give the address. Thank you. This is the day Lord has made. We will rejoice and glad in it. கடவுள் கொடுத்த இந்த மகிழ்ச்சியான நாளுக்காக நாம் மகிழ்ந்து கலிகூறுவோம். சூழ்ச்சியால் சுவரமைத்து சுயநலத்தால் கோட்டை கட்டி சுடர்விட்ட நீதிதனை தூக்கி எறிந்துவிட்டு சாட்சிகள் வேண்டாம் சகலமும் நான் என்று சொல்லும் அதிகாரத்தை மாற்றி ஒரு மாபெரும் சக்தியாக நீதித்துறையிலே விளங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு நீதியரசர் MS ரமேஷ் அவர்களை மனதார நான் வாழ்த்துகின்றேன். எங்களுடைய மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம் என்று நீதித்துறையிலே தமிழகத்திலே 16க்கும் மேற்பட்ட நீதியரசர்கள் இருக்கக்கூடியதிலே மதுரையிலே இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு நீதியரசர் நிசாபான் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை நான் தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். live to serve others என்று சொல்வார்கள். வாழ்க்கையே பிறருக்கு தன்னுடைய கொடுத்தலின் மூலமாக நன்மையின் மூலமாக செய்து வரக்கூடிய
தலைசிறந்த மனநல மருத்துவர் மட்டுமல்ல, இந்திய தேசத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் சி ராமசுப்ரமணியம் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். எங்களுடைய சேர்மன் அவர்களுக்கு, எங்களுடைய எம்டி அவர்களுக்கு, எங்களுடைய டைரக்டர் அவர்களுக்கு, எங்களுடைய சிவா மேடம், அத்தனை டீமுக்கும் டேலண்ட் வின்ஸ் கேம்ஸ், டீம் ஒர்க்ஸ் வின்ஸ் சாம்பியன்ஷிப். அந்த சாம்பியன்ஷிப்பை இன்று நம்மிடம் கொண்டு வந்து மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்கள் திருக்கரத்தால் இன்று கட்டிடங்களில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய அறைகளையும் பிளாக்குகளையும் இன்று நம்முடைய அற்புதமாக வெளியீட்டு விழாவையும் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய பள்ளியை ஆதரித்து வர்ண பகவான் வணக்கத்தை தெரிவித்திருப்பதற்காக நன்றியினை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 2 நீதியரசர்களுமே மனிதநேயம் மிக்கவர்கள். ஏன்னா அது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மிக முக்கியம். குறிப்பாக மாண்புமிகு நீதியரசர் MS ரமேஷ் அவர்கள் பாதகம் செய்பவரை கண்டால் பயங்கொள்ளல் ஆகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா என்ற பாரதியின் வாக்கிற்கேற்ப அவர்கள் எப்போ கண்ணு முன்னாடி தப்பு நடந்தால் உடனடியாக கண்டிக்கக்கூடிய அன்பின் நீதியரசர் அவர்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் பெருமையோடு கூறிக்கொள்கின்றேன். அதற்கு ஒரு சில உதாரணங்களை இந்த இடத்திலே நான் சொல்வதை பெருமையாக நினைக்கின்றேன். தலைமை நீதியரசர் அவர்களுக்கு ராஜ்பவனிலே அவர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பல நீதியரசர்களுக்கு முன்பு அரசியல்வாதிகளும் காவல்துறையினர்களும் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே நீதியரசர்களுக்கு ஒழுங்கான முறையிலே அந்த அமைப்பை கொடுக்காத தினத்தில் நீதியரசர் அதை உடனடியாக எடுத்துச் சொல்லி மாற்றம் செய்த மாபெரும் நீதியரசர் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் பெருமையோடு கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, சாரதா என்ற ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அந்த பெண்ணிற்கு நீதியரசர் அவர்களிடம் வழக்கு வந்த பொழுது நீதியரசர் அவர்கள் செய்த முதல் காரியம், யூனிஃபார்ம் சர்வீஸிலே இருக்கக்கூடிய காவல்துறையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த காவலர்களுக்கான பதவியிலே ஆண்களுக்கு ஒன்று பெண்களுக்கு ஒன்று இருக்கக்கூடிய இடத்தில் திருநங்கைகளுக்கு பெண்களோடு இணைக்கக்கூடாது, அவர்களுக்கு ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷனை கொடுக்க வேண்டும் என்று மாபெரும் தீர்ப்பினை வழங்கியதை இந்த நேரத்திலே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். அதே போன்று சிங்கிள் மதர், ஒரு தாய் கணவனோடு இல்லாத சூழ்நிலையிலே தன்னுடைய பிறப்பு சான்றிதழிலே அவர்களுடைய பெயரை கட்டாயப்படுத்தி பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று பள்ளிகள் சொல்லக்கூடாது என்று ஒரு புரட்சிகரமான தீர்ப்பை மதுமிதாவிலே அவர்கள் வழங்கியதை இந்த நேரத்திலே நான் பெருமையோடு சொல்லுவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நம்முடைய பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி பென்ஷன் என்று சொல்லக்கூடியதிலே ஒரு மாற்றுத்திறனாளி பெற்றோரை அவன் இருக்கக்கூடியதிலே தனியாக விட்டுவிட்டு அந்த பெற்றோர்களுக்கு வரக்கூடிய ஃபேமிலி பென்ஷனிலே அவனை சேர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்த பொழுது நீதியரசர் அவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிக்கு உரிய பரிகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும். அவர்கள் டிபெண்டாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவரோடு இல்லை என்றாலும் சரி அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மிகப்பெரிய காரியங்களை செய்ததை இந்த அரங்கத்திலே நான் வரவேற்கின்றேன், வணங்குகின்றேன். மாண்புமிகு நீதியரசர் நிசாபானு அவர்கள் ஒரு அரசியல்வாதி பெண்மையை பற்றி தவறாக பேசிய பொழுது அவர் நடிகர் உடனடியாக ஒரு தீர்ப்பிலே அவர்கள் சுட்டிக்காட்டி உடனடியாக அவர் குவாஷ் மனுவிற்கு வந்த பொழுது நீதி பேராணையிலே அவர்கள் தள்ளுபடி செய்து ஒரு மாபெரும் தீர்ப்பினை அந்த இடத்திலே வழங்கினார்கள். பெண்மைக்கு எங்கெல்லாம் களங்கம் வருதோ அதை சுட்டி காட்டக்கூடியதாக ஒரு குழந்தையை யாரிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று வந்த பொழுது சாலமோன் தியரியை அவர்கள் அப்ளை செய்து அந்த தாத்தா பாட்டி எப்படி கரெக்டாக இருக்காங்கன்னு அனலைஸ் பண்ணி அதை கொடுக்க வைத்த பெருமை இன்றும் நம்முடைய உலகம் முழுவதும் பாராட்டக்கூடிய ஒரு முக்கியம் என்பதை இந்த நேரத்திலே கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். நம்முடைய டாக்டர் அவர்கள் CRS அவர்கள் ஒரு தலைசிறந்த பணிகளை இந்திய தேசத்திலே செய்து வரக்கூடியவர்கள். அவருடைய இடத்திற்கு நாங்கள் சென்ற பொழுது கண்ணிலே தண்ணீர் வந்தது. புல்லும் போருக்கு போகும் என்று சொல்வார்கள். அந்த அளவிற்கு
சிசோஃபர்னியா பேஷண்ட்டுகளை அவர்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தை அவர்கள் வங்கியிலே சேகரித்து அந்த குடும்பத்திற்கு அனுப்பி வைக்கக்கூடிய மாபெரும் பணியினை இந்திய தேசத்திலே டாக்டர் CRS அவர்கள் மட்டும் செய்து வருகின்றார்கள். CIS என்பது ஏதோ நாம் சாதாரண விஷயமில்லை. இன்று இந்திய தேசத்திலே உலக அரங்கிலே முதல் CBSE பள்ளியிலே முதலிலே கிடைத்தது நம்முடைய பள்ளி என்பதை இந்த தருணத்திலே உலகமெறிய நான் பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். தென்னிந்தியாவிலே 4 பள்ளிகளுக்கு மட்டும்தான் இந்த அங்கீகாரம் இருக்கின்றன. அதிலே நம்முடைய பள்ளி தமிழை பறைசாற்றக்கூடிய திருக்குறளை மையப்படுத்தி வைக்கக்கூடிய நம்முடையதிலே மிக அற்புதமாக வைத்திருக்கின்றார்கள். இந்த இடத்துல நான் ஒரு ப்ராவர்ப்பை சொல்லி முடிக்க விரும்புகின்றேன். Do the man skilled for the work, they will stand before the king and the great men என்று சொல்வார்கள். தன்னுடைய வேலையிலே ஜாக்கிரதையாய் இருக்கின்ற மனுஷன் அவன் நீசருக்கு முன்பாக நிற்காமல் ராஜாக்களுக்கு முன்பாகவும் அவன் தலைவர்களுக்கு முன்பாகவும் நிற்பார்கள். அதை அபிநாத்திற்கும் அந்த டீமிற்கும் கிடைத்திருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே பெருமை கொள்கின்றேன். 2 நீதியரசர்கள் சீனியர், அவங்க 2 பேருமே அடுத்த லார்ட்ஷிப் 2 பேருமே மதுரையில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜட்ஜாக வரக்கூடியவர்கள். அந்த அளவிற்கு சீனியர் ஜட்ஜஸ் நம் பள்ளியின் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பு, பாசம், டெடிகேஷன், கமிட்மெண்ட் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் growth is not automatic என்று சொல்வார்கள். வளர்ச்சி என்பது நாம் எடுக்கக்கூடிய தியாகம். அந்த தியாகத்திற்கு கிடைத்த மாபெரும் பரிசு கீப் growing என்று சொல்வார்கள். நாம் வளர்ச்சி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும். சர்வதேசத்திலே எல்லைகள் பெரிதாகும். நீங்கள் தமிழகம் முழுவதும் செய்வீர்கள். உங்களோடு நாங்கள் தோன்றிருப்போம். நன்றி. Ms. Indra, do you agree with me why we call him as Modern Bharati? Can we give it up for him? Yes, Miss Anita. ரொம்ப அழகான தமிழில் ரொம்ப இனிமையான ஒரு மாலை பொழுதில் இதை எங்கள் காதில் கேட்குறதுக்கே நாங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கணும். அவ்வளோ அழகாக பாரதியாருடைய வரிகளெல்லாம் சொல்லி எங்களை ரொம்ப பெருமைப்படுத்துனீங்க. ரொம்ப நன்றி சார். உங்களுடைய பேச்சால் நாங்கள் ரொம்ப புத்துணர்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம். அதே மாதிரி ஒரு புத்துருவாக்கம் பற்றி இப்போ பார்த்துடலாமா மிஸ் அனிதா? Yes, you cannot have a better tomorrow if you are still thinking about yesterday. We must always charge ourselves, renew and rejuvenate. It was during the pandemic situation, Ms. Indra, that the management was involved in engaging and empowering women through the emergence of Yuvati Delights. ஓ எஸ் மிஸ் அனிதா, உலகமே ஒரு பெருந்தொற்று காலத்தில் ஸ்தம்பிச்சு நிற்கும்போது நம்முடைய குயின் மீரா பள்ளி ஒரு புதிய துவக்கத்தை அதுவும் வெற்றிகரமாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதோட மற்ற நிறுவனங்களும் கல்வி நிறுவனங்களும் தன்னுடைய பணியாளர்களுக்கு சரியான ஊதியம் கொடுக்கறதுக்கு தயங்கிட்டு தடுமாறிட்டு இருந்த சமயத்தில் நம்முடைய பணியாளர்களுக்கும் சரி ஆசிரியர்களுக்கும் சரி 100% ஊதியத்தை வழங்கிய நம்முடைய பள்ளி பெருமை மிக்கது. Yeah, I would definitely thank CIS for that because they had asked the school to maintain a contingency fund, and this contingency fund was to be maintained in case of a pandemic broke out or there was a lockdown or anything. But we did not anticipate that, right? But then it did come by our way, and yes, because of that, our management gave complete full salary to all our staff members. Thanking you for that. And yes, talking about rejuvenation and stuff. New face uplift was given for our transport facilities as well. Our children are enjoying those facilities. With the way the new technology is always changing and strengthening its offerings, we felt it was time to change the website look as well. Now it is with great pride and pleasure I request Honorable Justice M.S. Ramesh sir to officially launch our new school website. Every moment is a fresh beginning. Give a big round of applause for this fresh new look of our school's website.
So how did you all like the new website look? ரொம்ப மகிழ்வான ஒரு தருணம். அவ்வளோ அழகாக ஒரு புத்துருவாக்கம் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது மாணவர்களே. இப்போது நம்ம நிகழ்வோட அடுத்த பகுதிக்கு போகலாம். ஒரு சிறிய கிராமமான குருவித்துறையில் பிறந்து தனது 5ஆம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளியில் பயின்றவர். பிறகு 6ஆம் வகுப்புக்கு சேர்க்கைக்கான சென்ட் மேரிஸ் பள்ளியில் அனுமதி முதலில் மறுக்கப்பட்டு தன் தந்தையின் தன்மையான முகத்திற்காக பிறகு அனுமதி வழங்கப்பட்டு ஆங்கில அரிச்சுவடியே அதன் பிறகுதான் படிப்படியாக கற்று பின் தன் வாழ்வில் வென்றவர். தான் வென்றதோடு மட்டுமல்லாமல் தன் 2 மகன்களையும் நன்னறியில் வளர்த்து அவர்களையும் வாழ்வில் வெற்றி பெறச் செய்த ஒப்பற்ற தந்தை, எங்களுடைய வழிகாட்டி இவர். It is unbelievable yet true that the boy who was denied education is now the chairman of a chain of schools and is producing global leaders and redefining the entire educational system. Profusely elated to welcome our beloved and dear Prime Minister Dr. P. Chandran to the stage to give his address. Honorable Justice M.S. Ramesh, Judge High Court of Madras, Honorable Judge Nisa Madam, respected Dr. C. Ramasubramanian, my beloved brother Advocate Samithurai, Managing Director, Director Administration, Joint Director Administration. பழைய நினைப்படா பேராண்டி. பெற்றோர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, மாணவர்களே, இந்த அருமையான தருணத்திலே அன்பு சகோதரர் சாமித்துரை சொல்லியதை போல இருவரும் மனிதர்கள் நீதியரசர்களாக இருந்தாலும் கூட மனிதநேயம் உள்ள மனிதர்கள் வந்து எங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கவில்லை, எங்கள் குழந்தை செல்வங்களுக்கு பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களோடு சேர்ந்து எங்கள் இனிய சகோதரர், நீண்ட நாள் என்னோடு தொடர்பிலே இருக்கிறவர், மதுரை மக்கள் மட்டுமல்ல இந்திய அளவிலே புகழ்பெற்ற ஒரு மருத்துவ நிபுணர் மரியாதைக்குரிய ராமசுப்பிரமணியன் எல்லோரும் இருந்து இந்த இனிய விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தருணத்தை நினைக்கின்ற பொழுது எங்கள் தமிழாசிரியை சொன்னதைப் போல நான் கடந்து வந்த பாதையை கொஞ்சம் உற்று பார்க்கின்றேன். நமக்கு என்ன கிடைக்கவில்லையோ அது பூரா நமது பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உன்னதமான எண்ணத்தில்தான் இதுகெல்லாம் ஒன்றாக தோன்றி வந்தது. அடுத்த ப்ராஜெக்டுக்கு நம்ம தேனிக்கு போகலாம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் என்னை கேட்டார்கள், என்னிடம் சொன்னார்கள், அங்கே காம்படிஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குமே, அங்கே போய் நீங்கள் ஜெயிச்சிருவீங்களான்னாரு. மன்னிக்க வேண்டும், காம்படிஷன் என்பது குவாலிட்டியில் காம்ப்ரமைஸ் இருந்தால் தான் காம்படிஷன்ற வேர்டே வரும். If you don't have any compromise in the quality, I mean to say that you fix the goal as 100% quality I could offer, nobody in the world is competitor for you. We, the team of QMIS, is having a very, very strong mind on it. இப்போ அன்புக்குரிய சகோதரர் சாமித்துரை சொல்லியதை போல ஒவ்வொரு நாளும் இந்த QMIS பள்ளியிலே ஒரு புதுமையை பண்ணி கொண்டே இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லுவார்கள். நான் கூட கொஞ்சம் எல்டர்லி மேன், கஷ்டப்பட்டு பணம் சேர்த்தனேன், அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துருச்சு, என்னப்பா இப்படி செலவழிக்கிறீங்கன்னு கொஞ்சம் அப்பப்போ கடிந்தது உண்டு.
ஆனால் எப்போயெல்லாம் நான் கடிக்கிறேனோ அப்பொழுதெல்லாம் ஷீபா ஓடி போயிடுவாங்க, நம்ம மேடம் டைரக்டர் ஓடி போயிடுவாங்க. என் பையனும் என் மருமகளும் வந்து இல்லை மாமா நல்லா தான் பண்ணுறோம், நல்லா தான் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. அப்போ நான் எப்படி காம்ப்ரமைஸ் ஆவேன்னா, ஓகே நம்ம பீரியடில் இருந்த எண்ணங்கள் வேறு, இப்பொழுது நடக்கிறது வேறு. அதே போல தான் இந்த உலகத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். நீதியரசர்களுக்கும் அன்புக்குரிய சகோதரர் ராமசுப்ரமணியன் சார் அவர்களுக்கும் நன்றாக தெரியும், நீ ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதுமையை புகுத்தவில்லை என்றால் இந்த உலகத்தில் நீ காணாமல் போய்விடுவாய் என்ற அச்சத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். The day of innovations, அந்த இன்னோவேஷனில் இந்த டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன். நான் காலையில் ஒரு வழக்கறிஞரோட பேசி கொண்டிருந்தேன். காலையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பெரிய சமுதாய கல்லூரியிலே ஒரு எலெக்ஷனுக்காக நான் ஒரு போர்டு மெம்பர் என்ற காரணத்திற்காக சென்றிருக்கின்ற பொழுது அந்த வழக்கறிஞர் என்னோட பேசினார். என்னை ஒரு பொறுப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். நான் சொன்னேன், இருக்கிற பொறுப்பை என்னால் சமாளிக்க முடியலை. ரெண்டாவது, ஐ எம் எ வெரி வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட் மேன், எனக்கு அப்படி இப்படியெல்லாம் தில்லுமுள்ளு பண்ண தெரியாது, என்னை ஆளை விட்டுருக்கேன்னு சொன்னேன். அப்போ அவர் சொன்னார், ஒரு பெரிய ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பெரியவரிடம் அவர் கலந்தாராம். அவர் ஒத்துக்கிட்டா பெருசு, ஆனால் அவர் ஒத்துக்கிற வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாராம். அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு நியம நிலைநாட்டி வைத்திருக்கிறோம் என்ற பெருமையோடு என் குழந்தை செல்வங்களுக்கு ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கின்றேன். Ministers, hello ministers. All ministers are very respectable ministers. Mind it, there are two honorable justices are there. They will charge you and put it in the jail. If we fail in your duty and responsibility. But I have a very strong feeling on you. You are a product of QMIS. You never have given a chance to the justice for any kind of actions. Instead, you might have been honored by those people for having such achievements. I wish you, இனிய பெற்றோர்களே, ஒவ்வொரு நாடும் இந்த பள்ளி ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கின்ற விழாவை பற்றி பத்திரிகையாளர்கள் ஒரு சிலர் 95% எங்களை மிக நன்றாக அடையாளம் பார்த்து எழுதுகின்றார்கள். ஒரு சிலர் ஆங்காங்கே சில அவதூறுகளை பரப்புகின்ற போல ஒரு செய்திகளை நான் கேள்விப்பட்டேன். உண்மையை உண்மையாகவே எழுதுங்கள், உண்மையை தவிர வேறு எதுவும் எழுத வேண்டாம். எங்களை பாராட்டவும் வேண்டாம், எங்களை வாழ்த்தவும் வேண்டாம். நாங்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு பணி செய்கிறோம் என்றால் அந்த பணியை ஒரு உள்ளன்போடு ஏற்றுக்கொண்டு அது மக்களுக்கு எடுத்து செல்லுங்கள் என்ற தாழ்மையான என்னுடைய வேண்டுகோளை இங்கு வைத்து, குறிப்பாக இந்த +2 and 10th and +2 மாணவர்கள் இதுவரை நாங்கள் 10 வருஷம் ட்ராவல் பண்ணதில்லை. இந்த வருஷம்தான் ஒரு மார்க்கபிள் அச்சீவ்மெண்ட் இன் தி போர்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். எம்டி காதுக்கு அப்பப்போ வந்திருக்கு, இவங்க எல்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க, ஆனால் பிள்ளைய படிப்பில் ஒன்றும் வரலையே அப்படின்னாங்க. இந்த வருஷம் இந்த டீம் have proved that we are not only in the district, not only in the state, we marked in the national level. அந்த அளவுக்கு நமது மாணவர்கள் படிப்பிலும் இருக்கிறார்கள். ஜஸ்டிஸ் அவர்களுக்கு அபிநாத் அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டு வரும்போது சொன்னார், இந்த அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ் ஒரு போர்டு, இந்த கேம்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு போர்டு, நடுவில் ஒரு போத் ஆர் சிங்க்ரனைசிங் போர்டு ஒன்று, ரெண்டுலேயுமே இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வேணும். அப்படிப்பட்ட போர்டு தான் டாப்பில் நிற்கும். அதைத்தான் இந்த கீழ்மீரை ஃபோக்கஸ் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இந்த சமுதாயமும் அதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறது, நீங்களும் அதைத்தான் செய்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள். உங்கள் செயல் இன்னும் தீவிரமடைய வேண்டும். உங்களுடைய பணி இந்த மாணவர்களுக்கு இன்னும் பயன்பெற வேண்டும். சமுதாயத்திற்கு நமது மக்கள்
பெரிய போட்டியோடு புகழோடு இருக்கின்ற இந்த சமுதாயத்திலே நீங்கள் உங்களுடைய தலை சிறந்த தருணத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த அரிய தருணத்திலே வாய்ப்பளித்த இந்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் என்னுடைய சக ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much for those words of appreciation and your valuable words, sir. Thank you. நன்றி சார். மிஸ் அனிதா, இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்முடைய உடல் நலத்தை போலவே மனநலமும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத மக்கள் உணர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. சில வருடங்களுக்கு முன்பு கூட அப்படி இல்லை. இப்போ தான் அவங்க ரொம்ப எப்படி உடல் நலம் ரொம்ப முக்கியமோ அதுபோல் மனநலமும் முக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் அவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆனால் இப்போ இல்லை, 40 வருடங்களுக்கு முன்பே இந்த மனநலத்துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர் இவர். பொதுவாக மருத்துவர்கள் என்ன செய்வாங்க? ஒரு நோயாளி வந்தால் அவருக்கு தேவையான மருந்துகளை பரிந்துரைப்பாங்க, அவர் உடல் நலம் குணமாக வேண்டிய வேலைகளை செய்வாங்க. மீறி போனால் அவருடைய பொருளாதாரத்தை கணக்கில் எடுத்து அதற்கேற்ற போல் சில சலுகைகள் தருவாங்க. ஆனால் இவர் அதையும் தாண்டி அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை உறுதி செய்வதற்காக, வளமாக்குவதற்காக அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை அளிக்கிற மனிதாபிமானம் மிக்க மனிதர். நம்முடைய மொத்த மதுரையின் மனநலத்தை சீராக்குவதற்காக சீரிய முயற்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கிற சிறந்த மனநல மருத்துவர். இன்னொரு இனிமையான விஷயம் மிஸ் அனிதா, இப்போ நம்ம அவரோட சேர்ந்து ஒரு MOA கையெழுத்திட இருக்கிறோம், அதை பற்றி சொல்லுங்க. Yes, this MOU is Queen Mira ensures happy schooling to all its students and also ensures in taking care of their emotional well-being. So this happy schooling should not stop with us. We wanted it to be extended to the less privileged. So we are having a tie-up with Chelamuthu Trust. So that's what it's going to be a completely student-driven initiative. So that is going to happen soon. And Ms. Indra, why don't we take a video of this dignitary? Nichayamaga, Ms. Yes, Anitra. a video of Dr. C. Ramasubramanian. அறிவுரை சொல்வதை விட வாழ்ந்து காட்டுவது மேல் என்பார்கள். 40 வருடங்களாக மனநல மருத்துவம் செய்து வரும் ராமசுப்பிரமணியன் அவர்கள் தன் 2 மருத்துவமனைகளிலும் பணியாற்றும் ஊழியர்களை தேர்ந்தெடுத்திருப்பது தான் அழகர் கோவிலில் நடத்தும் மனநல காப்பகத்தில் குணமடைந்தவர்களில் இருந்துதான். இவர் together for a humane and compassionate dignitary, requesting our beloved chairman, sir, Dr. C. Chandran, to honor our guest, Dr. C. Ramasubramanian. Thank you, Dr. C. Chandran. Thank you, sir. So eagerly waiting to hear from you, sir.
Respected Honorable Justice Sri Ramesh sir, Honorable Justice Nisabana ma'am, Senior Legal Advisor Samitore sir, and the Director of this wonderful organization, Chandran sir, and Managing Director of this organization school, Abhichandran, and Director Sujata ma'am and Siba ma'am, parents, students, and other faculties, and ladies and gentlemen, good evening to everybody. At the outset, if I speak in English, it will touch your mind only. If I speak in Tamil, it will touch your heart. Educating the mind without educating the heart, it will not fulfill my desire. So I prefer to speak in Tamil. அன்புக்கினியவர்களே, பெரியோர்களே, என்னை பொறுத்தவரையிலே இந்த விழாவை மிக முக்கியமான விழாவாக நான் கருதுகின்றேன். ஏனென்றால் இன்றைக்கு எனக்கு முன்னால் அமர்ந்திருக்கின்ற மனித நேயமிக்க, சமூக சிந்தனை மிக்க, எளிமையினுடைய அடையாளமாக இருக்கின்ற 2 நீதி அரசர்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன். மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ரமேஷ் ஐயா அவர்கள் அண்ட் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நிசாபாடு அவர்கள். அண்டு வாழ்க்கையிலே இப்படி தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு உதாரணத்துக்காக இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற வழக்கறிஞர் சாமித்துறையை பார்க்கின்றேன். மிக சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. இவர்கள் மூவரையும் பார்க்கும்போது என்னால் சில என்னுடைய உணர்வுகளை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். மதிப்பும் மரியாதைக்கும் உரிய நீதியரசர் ரமேஷ் அவர்கள் எங்களுடைய மனநல காப்பகத்திற்கு வந்திருக்கும் போது 2 வருடங்களுக்கு முன்னால் அங்கே the people who are not wanted by the family, the people who are not wanted by the society, the people who are kept in chain, the people who are kept in dark room, அந்த இடத்திற்கு வந்து அவர்களோடு அளாவி, அதை விட அவர்களோடு ஒன்றி போய் நாங்கள் நன்றி சொல்ல அவருடைய அணுகும்போது அவர் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு 300 கிலோ அரிசியும் பருப்பும் கொடுத்து உதவிய ஒரு நல்ல உள்ளம்தான் இன்றைக்கு நீதியரசர் ரமேஷ் அவர்கள். என்னால் மறக்க முடியாது. அதே மாதிரி நீதியரசர் இன்றைக்கு நிசாபானு மேடம் உள்ளபடியே வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 6 வருடங்களாக நீதியரசர் எனக்கு தெரியும். எப்பொழுதெல்லாம் அவர்களிடம் பழகும்போது ஒரு பெரிய ஹைகோர்ட் ஜட்ஜோ இல்லை பெரிய நீதியரசரோ என்ற ஒரு எனக்கு மனதில் என்றைக்குமே வந்ததில்லை. என்னுடைய உடன்பிறவாக சகோதரியாக தான் அவரை கன்சிடர். அந்த அளவுக்கு சி செமிட்டிங் எ பாசிட்டிவ் ரேடியேஷன். இன்றைக்கு கூட மேடத்திட்டேருந்து ஏதாவது ஃபோன் வந்ததுன்னா வர்றது அவர்களுக்காக இது வரைக்கும் வந்ததில்லை. இயலாதவங்களுக்கு, இல்லாதவங்களுக்கு, இல்லாவிட்டால் வந்து மிக கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவ உதவிக்காக அவர்கள் என்னை அணுகினது ஏராளம். என்றைக்குமே வந்து அதாவது வந்து ஒரு ஈகோ என்று பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மிக சாதாரணமாக யாரிடமும் கூட மிக அழகாக அணுகுமுறையை அணுகுபவர் தான் இன்றைக்கு அமர்ந்திருக்கின்ற நீதியரசர் நிசாபாடு மேடம் அவர்கள். உங்களுடைய லீகல் அட்வைசர் சாமித்துறை அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் இன்றைக்கு நான் தனி செமினாராகவே நடத்தலாம். அதாவது ஒரு சமுதாயத்துக்கே வாழ்ந்த ஒரு நல்ல மனிதர். எனக்கு வந்து ஒரு சகோதரன் என்று சொல்ல விட என்னுடைய மகனாக தான் நான் அவரை கருதுகின்றேன். ஐ ஆம் த ப்ரௌடஸ்ட் த ஃபாதர். ஏன்னா அவங்க ஃபாதர் எனக்கு தெரியும், அவங்களுடைய குடும்பமே எனக்கு தெரியும். வாழ்க்கையில் வந்து என்னென்னா சில பேருக்கு போராட்டம் வரலாம், ஆனால் போராட்டமே வாழ்க்கை என்று இருந்தவர் வந்து சாமித்துறை அவர்கள் வந்து அதிலே வெற்றி பெற்று இன்றைக்கு எல்லாற்றுக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கின்ற சாமித்துறை அவர்கள். அவர்களெல்லாம் இங்கே இருக்கும்போது
மிக சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு. என்ன, திஸ் இஸ் த கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மீ டு பார்ட்டிசிபேட் இன் திஸ் ஃபங்க்ஷன். இட்ஸ் அ கிரேட் இது. இன்ஃபேக்ட் இந்த குயின் மீரா பள்ளியை வந்து எனக்கு வந்து ஒரு அறிமுகப்படுத்த, குயின் மீரா பள்ளி என்று சொல்ல மாட்டேன், இந்த குடும்பத்தை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினது சகோதரர் சாமித்துரை அவர்கள் தான் முதலிலே பதில். அன்றைக்கு முதலில் நான் பார்த்தபோது நான் உள்ளபடியே உங்களிடம் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். மிக சாதாரணமாக எடுத்து தான் இந்த பள்ளியிலே நான் நுழைந்தேன். ஏதோ ஒரு ஸ்கூலில் கூப்பிட்ருக்காங்க, நம்ம போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் ஐ வாஸ் அமேஸ்ட், ஐ வாஸ் த்ரில், ஐ வாஸ் அஸ்டானிஷ்ட். Because the meticulous planning, punctuality and the visibility, அவங்களுடைய டிட்டர்மினேஷன், அதை விட வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எம்டிக்கு இருக்குள்ள the எனர்ஜி, அவ்வளோ பார்த்து வந்து நான் அசந்து போயிட்டேன். என்னடா வந்துட்டு ஐ எம் என்ட்ரிங் இன் டு த ஏடிபிக்கல் ஏரியா. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போவுமே வந்து ஒரு பள்ளி முதல்வர்களும் சரி வந்துட்டு பள்ளி நிர்வாகி எப்போயும் ஒரு டென்ஷனில் இருப்பாங்க, இல்லை சோகமாக இருப்பாங்க, இல்லை டென்ஷனாக இருப்பாங்க. இன்றைக்கி ஏன்ட்டு அப்பாயின்மெண்ட் வர்றதுக்கு தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு இதில் எல்லாருமே அதே மாதிரி அவங்களுடைய டீச்சர்ஸ், அவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்க்கும்போது எல்லோருமே ஃபுல் ஆஃப் வைப்ரண்ட் எனர்ஜி. ஐ காட் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. நான் உங்களுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி இந்த விழாவுக்காக சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. வந்துட்டு என்ன கேட்டால் என் மனதிலேருந்து சொல்ல, ஏன்னா திஸ் இஸ் மை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அப்போ வந்து அந்த ஒவ்வொரு இதுலேயும் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு எம்டி வந்து பேசக்கூடிய இது வந்து அவருடைய விஷன், அவருடைய மிஷன், அவருடைய டிட்டர்மினேஷன், அதெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து அவருடைய ஏஜுக்கு இது வந்துட்டு மிக வித்தியாசமான ஒரு நபரை நான் பார்த்தேன். மிக சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு. அன்றைக்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், டுடே ஐ ஹவ் சீன் எ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன், எ டெடிகேஷன் பர்சன், எ டிவோட்டட் பர்சன், எ டிட்டர்மின்ட் பர்சன். டெஃபினெட்லி ஹீ வில் அச்சீவ் ஹிஸ் கோல் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். வந்து என்னுடைய கனவுகள் வந்து நிறைய. அதை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மனநல மருத்துவருங்கிற முறையில் என்னுடைய இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள்லாம் ஒரு மனிதனோட முகத்தை தான் நான் பார்ப்பீங்க. நான் வந்து ஒரு மனிதனுடைய முகத்துக்கு பின்னால் என்ன நடக்குங்கிறத நான் பார்த்துக்கிட்டு உணர்ந்தக்கூடிய ஒரு சக்தி எங்களுக்கு உண்டு. அதனால தான் வந்துட்டு என்ன கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் தாடியாக வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு. அப்படிங்கும்போது வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன், அந்த கான்ஃபிடென்ட், கரேஜ் எப்படி வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கல்லூரியில் உள்ள அந்த வைப்ரேஷன் வந்துட்டு எங்கேயுமே வந்து இன்றைக்கி சொல்கிற ஒரு சுத்தமான ஆடை அணிவதற்கு ஒரு தைரியம் வேண்டும். அதை விட வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வெள்ளையாக வந்து ஒரு கலர் போடுறதுக்கு அதை விட ஒரு துணிவு வேண்டும் வந்துட்டு. இது நான் எதுக்காக ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த இடத்துலையும் நம்ம என்ன கேட்டால் அழுக்கு வந்துடக்கூடாது, திருப்பி பெயிண்ட் அடிக்கமேங்கிற மாதிரி வந்து இருக்க வேண்டும். அப்போ வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பள்ளியில் உள்ள அந்த அவுட்லுக்கு, அந்த வைப்ரேஷன், யூ ஆர் ரியலி அ கிரேட் பர்சன். அதனால தான் நான் சொன்னது, என்றைக்குமே வந்து நான் வந்து சந்திரன் சார்லாம் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வழிகாட்டி, எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வழிகாட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதில் வந்துட்டு அந்த காலத்தில் ஹிவாசன் வந்துட்டு என்ன ஐகான் ஃபார் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி. அப்படி ஒரு இதில் இருக்கும்போது, சார் யூ ஆர் ஏ கிஃப்டட் பர்சன் டு ஹேவ் அ ஒண்டர்ஃபுல் சில்ட்ரன் லைக் அபிலாஷ் அண்ட் அபிலாஷ். வந்து காட் பிளஸ் யூ சார். வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எனக்கு. வந்து இந்த ஒரு 40 ஆண்டு காலத்தில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த விழாக்கள் போகும்போதும் சில விழாக்களில் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், சில விழாக்களில் வந்து எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும். இந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற விழாக்கள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பள்ளி ஆண்டு விழாவோ சரி, இந்த பள்ளியில் உள்ள நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை போகும்போது எனக்கு மிக சந்தோஷமாக இருக்கும். அதே இதில் என்றைக்கெல்லாம் என்னை வந்து முதியோர் இல்லத்தை வந்து திறக்கிறதுக்காக கூப்பிட்றாங்களோ அன்னைக்கெல்லாம் வந்து எனக்கு மனசில் வந்து ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும், மிக வேதனைப்படுற ஒரு கட்டங்கள் உண்டு. ஆனால் இன்றைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இக்கட்டான ஒரு நிலைமையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். மிகப்பெரிய வருத்தம். நீதியரசர்கள் 2 பேர் இருக்கிறீங்க. அதனால உங்களை சொல்கிறேன், இந்தியாவில் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் மனநலம் பாதிக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறோம். உங்கள்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு அதிர்ச்சியான ஒரு செய்தியை சொல்லணும்னா 10.6% மக்கள் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க. அதுலேயும் வந்து மாணவ சமுதாயம் தான் வந்து இன்றைக்கு வந்து ரொம்ப அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுறாங்க. த பீப்புள் வந்துட்டு who are wanted to end their life, the people who developed ideas of hopelessness, worthlessness, guilt feeling, அதாவது பட்டாம்பூச்சி மாதிரி பறந்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு நல்ல ஒரு பருவத்தில் மனநலம் குன்றி மனசில் வந்துட்டு மகிழ்ச்சி இழந்து ஒரு சோகத்தை வந்து இன்றைக்கு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற மாணவர்களை பார்க்கக்கூடிய நிலைமையில் இன்றைக்கு வந்து நான் இந்த பள்ளியிலே ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலைகளை நான் பார்க்கின்றேன். மகிழ்ச்சியான வந்துட்டு மாணவர்கள்,
மகிழ்ச்சியான பெற்றோர்கள். அதை விட இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட் ஆந்தம் எடுத்திருந்தாங்களே, உள்ளபடியே மிக சந்தோஷமாக இருந்தது. இன்றைக்கு நான் சொல்லுகின்றேன், இப்படி இந்தியாவில் குயின் மீராங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இருந்தால் அநேகமாக என்னை மாதிரி மணல்ல மருத்துவர்களுக்கு வேலை இருக்காது. அநேகமாக நான் கேட்பேன், எனக்கு ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்க்கு எனக்கு சான்ஸ் கொடுக்குங்கிற ஒரு நல்ல, அதான் இந்த நாட்டினுடைய ஒரு நல்ல இது. அதை விட இந்த பள்ளியிலே நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, they are not bothered about the education at all. இன்றைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல் what they are doing is they are not producing the student, they are not producing the human being, they are producing only a mark producing machine. அவங்க எல்லாமே மார்க் ப்ரொடியூசிங் மிஷினை தான் இன்றைக்கி உருவாக்கக்கூடிய ஒரு எந்திரமான காலத்தில் இன்றைக்கு அந்த போர்டில் பார்க்குற அகடாமிக்கல் அச்சீவ்மெண்ட், ஹோலிஸ்டிக் அச்சீவ்மெண்ட், ஃபோர்த் அச்சீவ்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய ஒரு பள்ளி இருக்குன்னா இட் இஸ் அ கிரேட் ஹானர், இட் இஸ் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்றைக்கு பாருங்கள், அங்கே பார்லிமெண்டேரியன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கு மிக பெருமையாக இருக்கின்றது. இன்றைக்கு மிக பெருமையாக இருக்கின்றது. இன்றைக்கு நான் சொல்கின்றேன், வெறும் படிப்பு மட்டும் இன்றைக்கு உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வெற்றியாளர் நடக்க முடியாது. இன்றைக்கு மாணவர்களே, இன்றைக்கு நிறைய மாணவர்கள் இருக்கின்றீர்கள் உங்களால். அதனால் ஒரு மனநல மருத்துவர்கள் முறையில் நான் சொல்கின்றேன், இன்றைக்கு ஒரு வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறுவதற்கு 2 கைகள் மட்டும் இருந்தால் பத்தாது. அதை விட உங்களுக்கு 3வது கை வேண்டும். அது என்னவென்றால் நம்பிக்கை வேண்டும். அதை விட முக்கியமானது நம்பிக்கை யார் மேல் இருக்க வேண்டும் என்றால் தன்னம்பிக்கை இருந்தால்தான் நீங்கள் வாழ்க்கையிலே ஜெயிக்க முடியும். போராட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வாழ்க்கையிலே தோல்வியை கண்டு துவளக்கூடாது. வாழ்க்கையில் எவ்வரி செட்பேக் இஸ் எ செட்டப் ஆர் கம்பேக் என்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தை நீங்கள் வளர்த்து கொண்டீர்கள், ஆனால் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம். அதற்காகத்தான் இந்த பள்ளியிலே ஒரு பக்கம் ஸ்போர்ட்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குது, ஒரு பக்கம் அகடாமிக்கல் நடக்கிறது, ஒரு பக்கம் அவங்களுக்கு எல்லா வித பயிற்சிகளும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் உள்ளபடியே நான் மிக பெருமையாக கருதுகின்றேன். இறுதியாக என்னென்றால் நான் பேசிக்கொண்டே போகலாம். இன்றைக்கு 2 நீதியரசர்கள் இருக்கின்றார்கள். அதனால் என்னென்னு கேட்டால் பின்னால் நான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றையிலிருந்து நான் சார்ந்திருக்கின்ற எம்எஸ் செல்லமுத்து அறக்கட்டளையும் இந்த பேரும் புகழுமிக்க இன்றைக்கு குயின் மீரா பள்ளியும் சேர்ந்து இன்றைக்கு ஒரு புரிந்துணர்வு படுவதற்காக நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம். எதற்காக என்னவென்றால் மாணவருடைய மனநலத்தை காப்பதற்காக இன்றைக்கு வந்திருக்கின்றேன். இன்றைக்கு அதை விட என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னை பொறுத்தவரையில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்று பெற்றோர்களுடைய ஒரு மாணவன் உருவாக்குவதற்கு முக்கியமான காரணங்கள் என்றால் 3 பேர்: பெற்றோர்கள், அதை விட அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்கள், அதை கொடுத்து அவருக்கு கற்பித்த பள்ளி. இந்த 3 பேரும் நன்றாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நாம் ஜெயிக்கலாம். இறுதியாக நண்பர்களே, இன்றைக்கு நான் ஒரு மனநல மருத்துவராக இருப்பதிலே நான் பெருமை அடையவில்லை. இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே ஒரு தலை சிறந்த மனநல மருத்துவராக நான் இருப்பதிலே நான் பெருமை அடையவில்லை. இல்லை, இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே இன்றைக்கு என்னென்னு கேட்டால் மறுவாழ்வு பயிற்சியிலே மிக தலை சிறந்த ஒரு நிபுணராக இருப்பதிலே நான் ஒரு பெருமை அடையவில்லை. ஆனால் நான் பெருமை அடைவதெல்லாம் என்னவென்றால் ஒரு சமூக சிந்தனை மிக்க ஒரு மனநல மருத்துவராக இருப்பதில் தான் நான் பெருமை அடைகின்றேன். ஆனால் அந்த சமூக சிந்தனை எனக்கு ஊட்டினது யார் என்றால் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்கள் தான் எனக்கு ஒரு சமூக சிந்தனையை ஊட்டினார்கள். They not only taught me physics, chemistry, biology, they taught me certain values in life. அது கண்டிப்பாக குயின் மீரா பள்ளியிலே கண்டிப்பாக அவர்கள் செய்வார்கள் மேலே எனக்கு எந்தவித ஐயப்பாடும் கிடையாது. இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த குயின் மீரா பள்ளி ஒரு அருமையான ஒரு விளைநிலம், சத்தான விளைநிலம். இதில் என்னுடைய கருத்துக்களை நான் தூவி கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த கருத்துக்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் மனதிலே நன்றாக வளரும். இந்த வளர்ந்து நன்றாக விருட்சமாக இருந்து அது மற்றவர்களுக்கு பயன் தருமாக இருந்தால் இன்றைக்கு இந்த விழாவிலே பேசினதிலே எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியும் ஒரு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும் என்று கூறி, எழுச்சியுற்ற நம் சமுதாயம் உணர்ச்சியுற்று எழும் நாள் எந்நாள் அந்நாள் இந்நாள் என்று கூறி நன்னாளில் விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir, for your wishes and wonderful words. மிக்க நன்றி.
நன்றி ஐயா. உங்களுடைய ஆழமான கருத்துகளும் சிந்தனைகளும் நாங்கள் மனசார உள்வாங்கிக்கிட்டோம். மாணவர்களுடைய மனநலம் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் மறுபடியும் உறுதிப்படுத்திக்கிறோம். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சிறந்த ஆசிரியர்களாக சிறந்த மாணவர்களை உருவாக்குற பணியை செய்வோன்றதை இந்த இடத்துல நான் உறுதியளிக்கிறேன் சார், எங்கள் பள்ளி சார்பில். மிஸ் அனிஷா, அடுத்ததாக வீரவனம். வீரவனம் எவ்வளோ அழகான தமிழ் பேர் பாருங்க. வீரம் அப்படின்னா வலிமை, வனம் அப்படிங்கிறது அடர்ந்த காடு. அப்போ வீரவனம் அப்படிங்கும்போது இது ஏதோ உடல் வலிமை சார்ந்த ஒரு புதுமையான விஷயமாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் யூகிக்கிறேன். அதை பற்றி சொல்லுங்கள் மிஸ் அனிஷா. எஸ், Queen Mira advocates well-being of the body, mind and soul of every individual who walks into the campus. The management of Queen Mira ensures to provide international standard facilities to the student community. We have always fancied our QMIS infrastructure, and adding more vibrancy is the upcoming new sports infra designed for the alpha generation, Veeravanam. Let's take a look at Veeravanam. Students, I would love to hear this entire space reverberate with your loud cheers and applause if you truly enjoy the new look of our new sports infra. Yes, the 30 cents of land that you witnessed when you came through gate 3, that was what is going to come up. It's going to emerge very soon. So let's move on with the next agenda. Yes. Ms. Indra, there's a brain behind every initiative that is taken up at Queen Mira. What do you think? எஸ் மிஸ் அனிட்டா, பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லும் போதே இவரை தவிர வேறு யாரா நமக்கு இருக்க முடியும்? மிகச்சிறந்த தலைமை பண்பு மிக்கவர். தன்னுடைய தந்தையையும் கவிப்பேரரசு ஐயா அவர்களையும் தன்னுடைய வழிகாட்டியாக எண்ணி மதிப்பவர். ஒவ்வொரு நொடியும் தன்னுடைய பள்ளியின் முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட்டு கொண்டே இருப்பவர். ரொம்ப முக்கியமாக தான் பெறுகிற அனைத்து இன்பங்களையும் நல்ல விஷயங்களையும் பின்மீரா குடும்ப ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பகிர்ந்து தருபவர். தமிழின் பெருமையை சர்வதேச அரங்கில் நிலை பெறச் செய்தவர். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக திருக்குறள் நம்முடைய அறநூல் என்பதை தாண்டி அது நம்முடைய அடையாளம் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு சொல்வதற்காக முயற்சித்து கொண்டே இருப்பவர். தொடர் நிராகரிப்புகளுக்கு பிறகு அசுரத்தனமான வெற்றியை தன் வசமாக்கி இன்றும் அதை தக்க வைத்துக் கொள்ள போராடி கொண்டே இருப்பவர். We've heard this quote of his very often. Can you identify who this person is? Best of the individuals emerge from the worst of the rejections. Whom am I talking about? Yes, welcoming Mr. Abhinav to the stage, a truly committed leader, a humane individual, one who treats his team as his family. Welcome to the stage, sir.
your privilege, Lordship. Thank you so much. Lordship வந்து சினிமா தேட்டரில் உட்காந்துருக்காங்கன்னு நினச்சிடக்கூடாது. இப்போ அது it's a school, it's a happy schooling, it's a kind of an emotional let out his word like we just say. அகத்தியர் கன்ற அமுத மொழி, அமுதிலும் இனிய மொழி, உலகத்தில் முதல் மொழி, தர்ணை போட்டும் நம்மொழி, செம்மொழியான நமது தாய்மொழியான தமிழ் மொழியை வணங்கி என் உரையை தொடர்கின்றேன். ஒரு பக்கம் சுஜாதா குப்தன் சொல்கிறாங்க, அவர் தனக்குன்னு ஒரு வீடு கட்டவே இல்லைன்ட்டு. இன்னொரு பக்கம் சேர்மன் சொல்கிறாரு, அவன் நிறையா செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்ட்டு. என்னோட 2 மகன்களுக்கு நான் செலவு பண்ணதை காட்டில் என் ஒரு மகன்களுக்காண்டி நான் செலவு பண்ணி கொடுக்கிறேன் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தோடு எனக்குன்னு வீடு கட்டினா வீடு போதும். இன்றைக்கி இருக்கிற வீடுக்கு ஒரு மனசில் சந்தோஷம் இருக்கும். இன்னொரு பக்கம் தாரணி என் ஒய்ஃபை பார்க்குறேன், உனக்கு வீட்டுக்கு வந்தால் தானே வீடே தேவை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பார்வை அவங்களிடம் இருக்கிறது. இப்போது வீடு கட்டும்போது நான் வீடு வந்து சேருவேன். வனவாசமான மாதிரி, ராமர் வனவாசமான மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு வனவாசத்தில் இருக்கும். இப்போ அது ஒரு பெரிய குடும்பம் இது இருக்குது. இதுதான் நம்மளுடைய வீடு, இந்த பள்ளி தான் நம்மளுடைய வீடு. QMIS got this historical CIS accreditation and wishes from Par Shatripati Bhavan till the ISRO, and lot many people have shared their wishes, and that is all shaped into a kind of a book in the name of the CIS Souvenir. And we have the esteemed guest to actually join us the celebration, appreciated the team who was standing behind this historical achievement, and my heartfelt gratitude first to all the guests over here, to the most respected and the fittest judge, MS Ramesh sir. I think he deserves a bigger round of applause. The fittest judge. We are talking about BFIT. The most respected, much admired and beloved Justice Nisha Bonu ma'am. Again a bigger round of applause. The most respected honor, I take the privilege in calling him always Periyappa, Dr. CRS Appa. Modern Bharati, ஒருவேளை இன்றைக்கி கோட்டு போட்டிருந்தா உங்களை மாதிரி தான் இருந்திருப்பாருன்னு. ஸோ மை பிலவ்டு அண்ணா, அட்வொகேட் சாமிதோட அண்ணா, the school's legal advisor. The pillars of the institutions, the 2 pillars, the former principal of the institution and today's the director of academics Sujata Guptan, the former manager HR and today's joint director administration Joseph and Shiva Arundas, team QMIS, respected parents and leaders of today and tomorrow, dear students. A warm and a pleasant evening to one and all. About the celebrations, I mean, I think like we got to know more about both the lordships and Dr. CRS, because we know that definitely Samidhar Anna will cover up all, and we can't compete him like what all the historical judgment cases that they have been given in the interest of the larger interest of the society as well. So what we thought is like we'll be talking about what we know personally about the guests of the days and about the travel of the Council of International Schools. People will always be having a thought like, why so much of celebrations in QMIS? The same what Sujata has been asking. And my point was very simple. I have a simple mathematics behind this function celebrations. It's been 8 years of celebrations. So 365 days into 8. If I'm not wrong in max, it is 2920 days. And hardly we had celebrations of 10 days. So in terms of percentage, it is not even 0.5%, it is 0.3% of the percentage. ஒரு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்றோம்னா 1% நான் நல்லா இருக்க வேணாமா? So do we deserve this celebrations? Definitely yes. Because I just wanted to tell like
People never know that what is the kind of hardship and the failures that you went on for the last 8 years. It was very tough. I'm talking about the CIS travel, but as a whole, it has been 12 years of travel. So in each time when you have been put up in a kind of failures, you put up in a lot of fed up situations, like you will have to bounce back again with you and you and you. And I think like for a team as a whole, like we need a time to rejoice ourselves, never rest at the laurels. I said like we need to rejoice the happiness. Unfortunately or unfortunately, the failures will be taken by so many of authors, but the success will be taken by the people who really did the success, and that will be the only one author. And yes, we need to be talking about the success. Yes, we learn from the failures. That's the greatest, history, the greatest learning part of mine, I would say. Like, so we never, feel fear to fail up failures. As a human being, we'll have to accept success and failures equally. That is very much important. This is what we keep telling our student community as well. And, we need to understand that the most of the successful people have faced the most of failures in their life. Talking about J.K. Rowling's, before publishing his book, Harry Potter, before the final publishment, it got rejected 12 times. We're talking about Michael Jordan, who's been a famous basketball player in the US. He was being pulled out from the school days when he was been losing 100 plus games and 1000 plus shots for being missing the baskets. But the point is like, the perception why they were successful after meeting with a lot of failures is like, they didn't make out to define the failures to them. அந்த தோல்விகள்னால ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனை வந்து டிஃபைன் பண்ண விடாமல் அதை வந்து லேர்னிங்கை எடுத்துட்டு வாட் இஸ் தட் ஐம் சப்போஸ் டு டூ டிஃப்ரெண்ட், வாட் இஸ் ஐம் சப்போஸ் டு டூ பெட்டர்மெண்ட் அண்ட் தட் பெட்டர்மெண்ட் கேம் டு த லைஃப் ஆஃப் த சக்ஸஸ். ஸோ டோன்ட் மேக் யுவர் ஃபெயிலியர்ஸ் டு டிட்டர்மின் ஹூம் யூ ஆர். இட்ஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லைஃப். Success will definitely come to you if you learn from your failures. And yes, we learned from the failures and we got this historical Council of International School Accreditations. And it's been 2 years exactly, I would say, like in the month of February 1, I believe, like 2 years before the pandemic situation. I mean, we have been having two kind of celebration. One of the celebration is an academic accolade celebrations. So whoever has achieved in academic paths, we had a celebration to, grace them. And we had, after a month's time, we had a celebration which was meant exclusively for the sports accolade celebrations. That is to grace the people who have been only doing the sports. When the entire world were into the dark, we were into a lot of uncertainties. We lost hope. After 2 years, what is that QMIS has come back? And QMIS International School has come back with holistic excellence, which have taken the national and the state level rank in the academics after 13 years of journey. And each time, looking into the profile of each members who have achieved in this profile, has got a sports profile began their achievement. If you talk about a student A, he has achieved a state rank, he is a swimmer. If you're talking about B, who's achieved the national rank, he's been a shuttle player. So what we are talking is what Dr. CRS sir said, and what is that Justice sir is going to talk about, and what is that Advocate Samidaranna spoke, is all about the holistic development. Holistic is not a word, this is a world. நாளைக்கு வந்து இது மூணுல அகடமிக்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் த அதர் எக்ஸலன்ஸ், இது மூணும் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு உலகத்தில் நம்மளால் இருக்க முடியும். இட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் சர்வைவல், இட் இஸ் நாட் த பாயிண்ட் ஆஃப் சக்ஸஸ். ஸோ வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஹோலிஸ்டிக் எக்ஸலன்ஸ். when the world was into the dark, QMIS bounced back with holistic excellence, and the team deserves a bigger round of applause for bouncing back with the national, international level accreditations, Council of International School accreditations, and national level accreditations in respect to the marking systems. And this holistic excellence is big for us and big for the nation. In fact, after 2 years of the pandemic situation, the grammar and syntax of schooling was being redefined by QMIS International School with a tag called Happy Schooling with Holistic Excellence. And that's a success of QMIS International School, I would say. Thank you, teachers, for making it happening after 2 years. When I have been talking about this, people might think like we have been doing a revolution. No, I'm not talking about revolution. I'm talking about basic human civilization. So revolution is a bigger word. So we have done a civilization. So
எந்த மாதிரியான ஒரு நோ மேத்ஸ்லேருந்து இன்றைக்கி இப்படி வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் நம்மளோட தாட் ப்ராசஸை கண்டிப்பாக மாற்றியே ஆகணும். ஃப்ரம் அன் அகடமிக்ஸ் டு அன் ஹோலிஸ்டிக் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஹியூமன் ஸ்டூடெண்ட் சிவிலைசேஷன்ஸ் வந்து யூ ஹேவ் டு டெஃபினெட்லி இன்ஸ்டில் அண்ட் தட்ஸ் அ philosophy of the school as well, and definitely you will all vote for the school's philosophy. Yes, this function is for the Council of International Schools Accreditations. Of the 743 schools and colleges from 100 plus nations across the world, one among the 29 schools in India and one among the 4 schools in Tamil Nadu, and the first ever CBSE school in the entire world to get this Council of International School Accreditation is something big and big for us. I think this accreditation means a lot to us. This appreciation definitely goes not only to the management, because அப்பா ஒரு காலத்தில் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. இப்போ அது அண்ணன் தம்பி 2 பேர் சொத்து பிரிக்கும் போது ஒரே கம்பெனியில் இருந்தாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து சொத்து வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து அவங்களோட ஃபேக்கல்ட்டி வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு என்ன சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. The man who took the wealth was not known for anymore, but the man who chose the people was known till today. And that's the success of QMIS International School. And this Council of International School Accreditation goes to the bigger round of applause of the team QMIS for all the teachers who deserves it. Teachers, this is a day for you to rejoice. Rejoice for yourself. Will it be happening without the support of the parents? So how should we applaud for the parent community who have been a very high supporting parents? Yes. And definitely it would have been happening both for the parents and for the teachers community without for the excellence of the student community. So both of us puts a hand together to applaud the student community who were highly been supporting in making this achievement for us. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே கை தட்டலாம். நாளைய தலைவர்கள்னு சொல்கிறோம். இங்கே ஒரு பார்லிமெண்ட் உட்காந்துருக்கு. இன்றைக்கி வேணால் இங்கே உட்காந்துருக்கு இந்த சாதாரண சேராக இருக்கலாம். அப்போ அது நாளைக்கு வந்து இவங்க வந்து ஒரு அரசு ஆளும் போது அன்னைக்கு வந்து கை தட்டணும். அதுக்கு நாள் முன்கூட்டியே இவங்களெல்லாம் கை தட்டிடுவோம், இவங்கெல்லாம் சொல்லி வச்சுருவோம். இப்போ அது சேர்மன் சார் வந்து சொன்னார், ஜஸ்டிஸ் உங்களை அப்படின்னு அப்படியே ஒரு மாதிரி கீழேருந்து எல்லாமே பார்த்தாங்க. என் மாணவர்கள் அப்படி ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ள விட மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே டக்குன்னு அப்படியே ஓட்ட அப்படியே மாற்றிட்டார் இருப்பது. எஸ், as a managing director, I would definitely say we are producing the better human beings for this world. So நல்ல மனிதநேயம் மிக்க ஜட்ஜ்கள் முன்னாடி நல்ல மனிதநேயம் மிக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் உருவாக்கம் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம். மற்றபடி பெரிய விஷயங்களை சொல்கிறோம். ஏன்னா இன்றைக்கி மனிதநேயம் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி ஆயிடுச்சு. இப்போ அது we are producing such kind of students community, and it's been a very big question mark, like okay, you have got a Council of International School Accreditations, you have been in Madurai. Being at Madurai in a temple city, can you be a part of this process and accreditations? Why not? Because I had a recent reading on a quote. People working anywhere in the world, people born anywhere in the world, can create a product and make it available anywhere in the world. Because when you have been looking into the most useful messaging app of the South Asia nations, which was being developed by an youngster in Ukraine, and now he has moved to US. If you have been looking at the top 3 viral games which the kids of the United States of America is playing, that app was being developed by people from Finland, Ireland and Vietnam. It is not about where you come from. It is not about from which place you are. It is not about what is your background. It is that one innovative idea. If you have that innovative idea and the brilliant inventions, definitely it can unleash the existing entrepreneurs, and definitely it can be a change maker in the world. The world is born, and anybody in the world can create such kind of things and can be available anybody to the world. Why not a school at Madurai can take an international accreditation, which is, I wanted to say, மதுரையினாலே நம்ம என்னமோ தாழ்த்தப்பட்டுன்ற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம். இப்போ அது மதுரையில் டெம்பிள் சிட்டி அப்படின்னு சொன்ன இடத்துல ஒரு
ஒரு ஒரு எஜுகேஷன் சிட்டி அப்படின்னு மாறுற அளவுக்கு எல்லா எஜுகேஷனலிஸ்டும் சேர்ந்து வந்து அது வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனாக வந்து பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு அவேர்னஸ் அந்த அக்ரிடேஷன்ஸ் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து கண்டிப்பாக சாத்தியமாகும் என்ற பெரிய ஒரு நம்பிக்கையோடு அடுத்தபடியாக இங்கே வந்திருக்கிற கெஸ்ட் I said like the most admired, lovable Justice Nisha Bonu ma'am. She is sitting here as a proud mother of two best alumni who had their education at our schools and who is really successful doing their UGs at one of the prestigious colleges in India. She always admires and she always advocates saying like school did everything. We say like, no ma'am, you were also supporting us. No, your teachers took care. No, Abhinav, your teachers took care. இது வரைக்கும் மேம் நான் வந்து ஒரு 300 தடவை பார்த்துருப்பேன்னா டீச்சர்ஸ் இது உங்களுக்கான நேரம் 300 மணி நேரத்தில் 3 லட்சம் மணி நேரம் உங்களை பற்றி மட்டும்தான் மேம் பேசியிருப்பாங்க. இப்போ அது டீச்சர்ஸ் உங்களை பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து நல்லா கை தட்டணுமா இல்லையா? அந்த டீச்சர்ஸ் கூட சேர்ந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் நல்லா கை தட்டலாமே. Yes, as said by Samidurana and Dr. CIS Ayya, like she stands whenever there's a problem for any woman and she supports wherever possible to any woman. When I say that she stands for the problem of the woman, when I say she supports women empowerment, when the audience is here 70% of the women, I want the 70% of the women to stand and give a greater round of applause to our Honorable Justice Nisha Bonu ma'am. A big round of applause. She supports the women empowerment. Thank you so much. And I think after so much years after, we took the privilege of making both the judges who were actually benchmates, bench not in court, benchmates in the colleges, to making them to sit together after a long years. ரெண்டு பேருமே வந்து மதுரை லா காலேஜில் தான் படித்தாங்க. ஒரே பெஞ்சில் தான் உட்காந்துருப்பாங்க. வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேர்த்திலும் இணைச்சது இந்த விழா. அந்த விழாக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு நன்றியை வந்து நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம். இப்போ அபவுட் ஜஸ்டிஸ் MS sir, sir speaks very minimal to his wife அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன். But he loves maximum his wife. Sir, I'm sorry it's live, but still I speak truth. I can't speak anything beyond things out of the truth. நாங்கள் மேம்கிட்ட போய் வீட்டில் பார்த்து பேசக்கூடிய ஒரு சில வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு கிடச்சிச்சு. ஸோ அப்போ போய் பேசும்போது ஐ திங்க் லைக் சார் ஹஸ் ஸ்போக்கன் so much about the teamwork of QMIS to ma'am. And when Sir has introduced us, the QMIS வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது she started to say, நீங்கள் டீமாக இருப்பீங்களாமே, நீங்கள் 4 பேர் இப்படி வருவீங்களாமே, நீங்கள் எது வந்தாலும் ஸ்கூலுக்கு இப்படி செய்வீங்களாமே. நாங்கள் வந்து சார் இதெல்லாம் எப்போ அப்சர்வ் பண்ணார், ஸோ எப்படி இதெல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணார், அவர் பேசுகிறதே எங்ககிட்ட கம்மி, அதில் உங்களை பற்றி தான் அதிகமாக எங்ககிட்ட பேசியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பக்கம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் வந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. We were privileged that so it is not something like somebody shares to is better off. When something they find is very good, they wanted to share it to the better off. And sir loves QMIS as how he loves his wife, and sir's love, Yuvati as how he loves his daughter. I am true, sir. And Yuvati and QMIS, definitely you can just clap for this as well. One thing is like, I think it's on April 26, 2016, there was a historical judgment. I'm not sure of the name of the judge who gave that delivered the judgment. They said like make Tirukural compulsory in all schools. Lordship, I just wanted to convey to both of the Lordship, I'm just taking as an opportunity to thank the judge who has given such a historical judgment
Because we are all talking about value-based education. ஒரு நாளைக்கு ஒரு திருக்குறள் படித்தாலே வேல்யூ-பேஸ்ட் எஜுகேஷனுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஐயமும் அங்கே இருக்காது. அப்படி உங்கள் 2 பேர்ட்டையும் அந்த மாண்புமிகு நீதியரசரை வாழ்த்துற மூலமாக என்டையர் ஹைகோர்ட் ஆஃப் சென்னையை நாங்கள் வாழ்த்துற மாதிரி வந்து நாங்கள் வந்து சொல்லிக்கிறோம். என்டையர் ஹைகோர்ட் ஆஃப் சென்னை நம்ம வாழ்த்திடலாமா மக்களே? Sir, you can just go with a great heart saying like, I went to a school which is in Madurai who got international accreditation, and every day they take one Tirukural which is value for them, and Tirukural அவங்க வாசிக்கல உயிர் மாதிரி சுவாசிக்கிறாங்க. நீங்கள் ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக நீங்கள் போய் அவங்களுக்கு சொல்லலாம் சார். கண்டிப்பாக அந்த ஜட்ஜ் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் சார். If I'll have to, you know, conclude by talking about Justice M.S. Ramesh sir, I just wanted to put it only one Tirukural. ஓர்ந்துக்கண் நோடாத இறை பொருந்து யார் மாட்டும் தேர்ந்து செய்வதே முறை. ஸோ ஹவ் அ ஜட்ஜ்மெண்ட் ஹேஸ் டு பி கிவன். வள்ளுவர் வந்து 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு. அதை 3000 வருஷத்துக்கு அப்புறமும் இன்னமும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அப்படிப்பட்ட ஜஸ்டிஸ் எம்எஸ் ரமேஷ் சார் அவர்களுக்கு ஒரு மிக 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 பலத்த கைத்தட்டல்கள். டாக்டர் CRS அப்பா, ஒன்ஸ் வி ஹேப்பன் டு கோ டு இஸ் அந்த ஹெல்த் சென்டருக்கு வந்து நாங்கள் போயிருந்தோம். அப்போ அது போயிட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு தடவையாச்சும் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன், லைக் ஒரு தடவையாச்சும் எல்லா மக்களுமே அங்கே ஒரு தடவை வந்துட்டு போகணும். இப்போ அது அங்கே வந்துட்டு போனாங்கன்னா நம்ம மனசில் இருக்கிற பொறாமைகள், துரோகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி அந்த இடத்துல அப்படியே தூக்கி போட்டு நம்ம வந்துடுவோம். இப்போ அது ஹவு மச் வி ஆர் பிளெஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சமுதாயத்தினால் புறக்கணிக்கப்பட்டு, சொந்தங்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டு, மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு மனநலம் ரொம்ப ஒரு கம்மியாக இருக்கிற ஒரு சமுதாயத்தை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 40 ஆண்டு காலமாக உங்களோட பேஷன்ஸாக இல்லாமல் தன்னோட மகன் போல் எடுத்து, தன் மகள் போல் எடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய சேவையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. அந்த சேவையை மட்டும் நீங்கள் செய்கிறது மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரீபர்த் கொடுத்து உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குறீங்க. கடவுளுக்கு முன்னாடி போய் யார்கிட்ட, இப்போ கடவுள் ஒரு சிலை இருக்கும், போய் பேசுவாங்க. இப்போ அது பேசிட்டு வந்துடுவாங்க. கடவுள் பேச மாட்டார். கடவுள் வந்து நாளைக்கு நல்லது செய்வார், ஒரு நம்பிக்கை. ஸோ அந்த ஹோப், நீங்களும் கூட சொன்னீங்க, நம்பிக்கை. மக்களுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து இருக்கிற பட்சத்தில் நான் இருக்கிறேன் உனக்கு அந்த ஹோப் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு தெய்வத்துக்கு சமமாக உங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம். அப்படிப்பட்ட டாக்டர் CRS ஐயா அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டல்கள் நம்ம கொடுத்தாகவே வேண்டும். இப்போது அண்ட் டீம் QMIS is very much ultimate to have a kind of MOU with Dr. CRS Chelamuthu sir's foundation to say like it is going to be a student driven initiative. It is not going to be a faculty driven. So the most privilege is going to meet the less privileged, and they're going to have value based educations. It's going to be win-win situations, and both the less privileged and much privileged is going to be highly benefited. So we'll very soon come with the detail of what we are going to sign, but it is absolutely a student centric and student driven initiativeness. அண்ணன் மாடர்ன் பாரதி, உங்களுக்கு வள்ளுவர் சொல்கிறத காட்டிலையும் உங்களுக்கு வந்து பைபிள் வெர்சஸில் சொல்கிற ஒரு விஷயங்கள். ஏன்னா நீங்கள் உங்ககிட்ட வர வழக்குகளில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் வந்து லீகல் அட்வைஸ் சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ப்ரேயர்ஸோடு தான் நீங்கள் முடிப்பீங்க. இப்போது அதில் நீங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லணும்னு பார்த்தோம்னா, ரிஜாய்ஸ் இன் ஹோப், பி பேஷன்ஸ் இன் ட்ரிபுலேஷன்ஸ், பி கான்ஸ்டன்ட் இன் ப்ரேயர்ஸ் verses 12:12. ஸோ இந்த வார்த்தைக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக சொந்தக்காரர்கள். பியாண்ட் யுவர் லீகல் அட்வைஸ், ஐ திங்க் வழக்குகள் வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய தாரக மந்திரம் என்று நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ எஸ், பியாண்ட் இன்டெலெக்சுவல், அஃப்கோர்ஸ் இன்டெலெக்ட் போகிறதே என்று தளர்ந்து விடாதே, நம்பிக்கையுடன் மீண்டு வா, விதை கூட இங்கு வீழ்ந்துதான் என்ற தாரக மந்திரம் உன்னிடம் இருந்தால் அந்த நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு விழா நல்லபடியாக அமைய வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக அந்த இறை அருள் இல்லாமல்
நிறைவேற இருக்காது. அத்தகைய இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லி நம்பிக்கையுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். Thank you so much, Mr. Abhinav. நன்றி சார். ஐயா முன்னாடி குறிப்பிட்ட அந்த நேர்மறையான எண்ணங்களும் அந்த மன உறுதியும் எங்கள் எல்லாருக்கும் எங்கேருந்து கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே இப்போ நன்றாக தெரிஞ்சிருக்கும். அது எங்களுடைய நிர்வாக இயக்குனரிடமிருந்து தான் எங்களுக்கு இத்தனை மன உறுதியும் நேர்மறை எண்ணங்களும் இருக்கின்றதை நான் மகிழ்ச்சியோடு பகிர்ந்துக்கிறேன். அடுத்ததாக மிஸ் அனிதா, நம்ம நிகழ்வின் முக்கிய பகுதியில் இருக்கிறோம். Yeah, let's get to the core of the event. எஸ், இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்முடைய பள்ளியின் நினைவு மலர் மதிப்பிற்குரிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் அவர்களுடைய பொற்கரங்களால் வெளியிடப்பட இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி மிஸ் அனிதா, இப்போ CIS அங்கீகாரம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசும்போது ஏற்கனவே நம்ம சீரிய முறையில் சிறப்பான முறையில் தான் நம்ம மாணவர்களை வழி நடத்திட்டுருக்கோம். நம்முடைய சிறந்த கல்வியாகட்டும், அவர்களுக்கு மொழித்திறன் மேம்பாடாக இருக்கட்டும், பிற கலைகளை அவர்களுக்கு பயிற்றுவிக்கிறதாக இருக்கட்டும், எல்லாமே நம்ம சரியாக செய்துட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து அதையெல்லாம் பரிசோதித்து நமக்கு அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறத நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? Ms. Indra, actually, like the management of Queen Mira always strives for progress, and we wanted an international accreditation body to evaluate us so that we can understand as an international school where we stand on international grounds. That's why we went in for this accreditation process. Yes, Ms. Anita. இதில் நிச்சயமாக இந்த வெற்றிக்கு பின்னால் நிறைய தடைகள் இருந்திருக்கும் இல்லையா? அதெல்லாம் எப்படி எதிர்கொண்டீங்க? Yeah, to start with 2 phases, we had to do our application submissions. Both the times we were rejected for that. We were denied to get into the process even. Yes. 2 முறை நாம CIS ஆல நிராகரிக்கப்பட்டோம். அதற்கு பிறகு நம்முடைய முயற்சி எப்படி இருந்தது? See, we never give up. That's how the management is, and that's how the team also functions. We never give up. So constant follow up with the team. Then finally we had Ms. Jenny Thompson, who was the CIS evaluator, who dropped into the campus, and she had an interaction with all the stakeholders of the school. Yes. Ms. Anita, இதை சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருது. பொதுவாக ஒரு நிறுவனமாகட்டும் அல்லது கல்வி கூடமாகட்டும், அதில் சில விஷயங்களை பரிசோதிக்க சில முக்கியஸ்தர்கள் வரும்போது பொதுவாக அங்கே பணிபுரியக்கூடியவர்களோ அல்லது ஆசிரியர்களோ தான் அவங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களையும் விளக்குவாங்க. ஆனால் இந்த CIS பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மிஸ் ஜெனி தாம்சன் அவர்கள் வந்தபோது நம்முடைய மாணவர்கள் தான் முதலிலிருந்து கடைசி வரைக்கும் அவருக்கு எல்லா விஷயங்களையும் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருமையான விஷயம். இதை பற்றி சொல்லுங்கள், இது எப்படி நடந்தது? See, earlier when our applications were rejected, it was for one reason, that we were a CBSE curriculum based school, and according to them, a national curriculum-based school cannot impart global education nor intercultural learning. So that's the reason why we picked the school parliament members to take Ms. Jenny Thompson on a walkthrough inside the campus. And after the interaction with the school parliament members, ma'am was amazed because they all exhibited immense global citizenship skills, and their language skills were also exceptional. So they swept her off her feet. Yes. Okay, Ms. Anita. என்னதான் அவங்க நிறைவா அவங்க உணர்ந்திருந்தா கூட சில விஷயங்கள், சில பரிந்துரைகள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணோம்? That's the best thing about team CIS also, I would say, because they not only give us commendations, they also give us recommendations which we need to work on. So working on those recommendations, we moved on to the prep stage and then the team evaluation stage, wherein we had 6 evaluators from different nationalities come and evaluate us. But during the team evaluation, it was the pandemic broke out, and then what happened, they did not come for the on-site visit. Instead, we were asked to come on an online visit. Yes. Online visit. இணையதள வாயிலாக. மிஸ் அனிதா, அப்போதான் வந்து இணையதளத்தை எப்படி நம்ம சரியான முறையில் பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிற விஷயமே, அந்த ஒரு அறிவே அப்போதான் எல்லாருக்குமே நம்ம பழகிட்டு இருந்தோம். அந்த சமயத்தில் நம்முடைய ஆசிரியர்கள் எப்படி அதற்கு முன்கூட்டியே தயாராக இருந்தாங்க? We completely owe it to CIS because they talk about digital citizenship, and the management ensured that all the faculty, staff members and students were well equipped. So easily during the pandemic time, the teachers especially were able to adapt to the online mode. So appreciations to the teaching faculty as well. Thank you, Ms. Anita. இன்னொரு விஷயம், இப்போ நம்ம CISன்னு சொல்லும்போது பெற்றோர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பயமே தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பு பள்ளியில் எந்த அளவுக்கு உறுதி செய்யப்படுதுன்றது. இது நம்முடைய CISன் ஒரு முக்கிய அங்கமாக இருக்கு இல்லையா? இதை பற்றின சில விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கோங்க. Yes, even before we got into the CIS process, Queen Mira has always prioritized safety for its student community.
But after getting into the process, we were asked to maintain international safety standards. So right from our security gate to the last child who's dropped off from the bus, security is ensured for our students. We also formulated a health and safety committee that is functioning inside the campus for this very purpose. Yes, ma'am. Okay, Ms. Anita. இப்போ அடுத்ததா நம்ம Yes, and this 7-year long journey, it has been a long journey, it's been a strenuous one. There were so many people behind this journey, and that has formulated and transformed into a CIS Souvenir. Yes, for this we have 2 distinguished guests amongst us today. Shall we talk about them first? Sure, Ms. Anita. Okay. Now, these 2 dignitaries are here, they are distinguished guests, and we are really honored to have them from the judicial sector. Why don't we share with our audience some personalized information about them, Ms. Indra. First, we have in our midst Justice Nisha Banu ma'am. First, a big round of applause to her. Ma'am, thank you so much for your presence. Ma'am was the first person to render her support to Yuvati Delights, and she encouraged the team because she is somebody who encourages women, and she holds for women empowerment. And on the launch of Yuvati also, ma'am happened to bless the entire team that they will go to great heights, and definitely we are being fruitful on that one. And she exhibits her compassion and support by all means to the school. And one more thing I wanted to add, Ms. Indra, is that she's a very bold and daring personality. Can you share with our audience one incident that displays her skills? This particular trait of hers. Yeah. Yes, sir. நம்மளுடைய பெண் இனத்துக்கே முன்மாதிரியாக விளங்கக்கூடியவர் நம்ம மேம். பிற நீதிபதிகள்லாம் கையாளக்கூடிய வழக்கு எண்ணிக்கைகளோடு ஒப்பிடும்போது இவர் கையாண்ட வழக்கு எண்ணிக்கைகள் ரொம்பவே அதிகம். அதெல்லாம் சமுதாயத்திற்கு அவங்க செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய பணின்னு சொல்லலாம். அவர் செய்த சாதனைகளுடைய பட்டியல் ரொம்ப பெரியது. அதையெல்லாம் பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லைன்றதுனால ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம்ங்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு சம்பவத்தை பற்றி மட்டும் நான் குறிப்பிட நினைக்கிறேன். இவர் வழக்கறிஞராக பணியாற்றி கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் இவரோட பணியாற்றிய சக வழக்கறிஞர் ஒருவர் மிகவும் ஆதிக்கத்துடன் அத்துமீறி சில செயல்களை செஞ்சவாறு இருந்திருக்கிறாங்க. பிற வழக்கறிஞர்கள் எல்லாம் அதை சகித்து கொண்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் கடந்து போன நிலையில் யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் மிஸ் அனிஷா, தனி ஒரு பெண்ணாக தைரியமாக இதற்கு எதிராக வீதியில் இறங்கி போராடியவர் நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய மேடம் அவர்கள். இந்த விஷயத்தை நான் இந்த இடத்துல மிக பெருமையோட நம்ம ஒட்டுமொத்த பெண் இனத்தின் சார்பாக பதிவு செய்யறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். A bigger round of applause to the bold and daring personality who is amidst us. Yes, now Ms. Indra, it is time to introduce our illustrious guest here. Let me also quote one incident wherein he displayed his true courage and frankness. He denied a seat in the second row during the swearing-in ceremony of the Chief Minister himself, and he earned the respect as well as the front row seats to be allotted for him and his peers. எஸ் மிஸ் அனிதா, இவ்வளவு வெளிப்படை தன்மையும் ஒரு நேர்மையும் மிகுந்தவராக விளங்கக்கூடிய போதிலுமே குழந்தைகள் மேலே அளவற்ற பாசம் கொண்டவராக இருக்கார் இவர். அதே போல் நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய நிர்வாக இயக்குனர் மீது பெரிய மதிப்பும் அவருடைய வார்த்தைகளின் மீது பெரிய நம்பிக்கையுமே உடையவர். ஐயா அடிக்கடி ஒன்று சொல்லுவாங்களாம், எந்த ஒரு குழந்தையும் இன்னொரு குழந்தையோட ஒப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு. அதை நம்முடைய பள்ளி எப்பவுமே நாங்கள் அதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கோன்றது இந்த இடத்துல சொல்கிறேங்க ஐயா. Ma'am, he also supports women empowerment and is the sole reason for Yuvati Delights to cross the borders to Kerala and make it big there as well. So thank you so much for that as well, sir. He's a sportsman too, and I think, Ms. Indra, we could go on and on about sir. So let's take a video. Yeah, sure. Yes. சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல் போல் அமைந்தொருபால் கோடாமை சான்றோருக்கணி. இந்த குரல் பொருள்படும்படி வாழக்கூடியவர் நமது மரியாதைக்குரிய நீதி அரசர். 30 ஆண்டு காலம் நீதித்துறையில் தலை சிறந்த பணிகளை செய்து காட்டியவர். பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்புகளை வழங்கியவர். மதுரை சட்டக்கல்லூரியில் பயின்று சிறந்த வழக்கறிஞராக பணியாற்றி 150 ஆண்டு கால பழமையான சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொறுப்பாளராகவும் செயலாளராகவும் பதவி வகித்தவர். குழந்தைகளின் நலன் விரும்பியாகவும்
மாணவர்களின் வளர்ச்சியில் அக்கறையுள்ளவராகவும் திகழ்பவர், நண்பர்களை நேசிக்கக்கூடியவர், தலை சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர். இத்தகைய சிறப்புகளுடைய நீதி தேவதையின் தவப்புதல்வன் நமது மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு நீதி அரசர் MS ரமேஷ் அவர்களை வரவேற்பதில் குயின் மீரா பெருமை கொள்கிறது. Once again, let's give it up for the bold and just Honorable Justice Thiru MS Ramesh sir. Now requesting the dignitaries to take the dais, our Director Academics, Ms. Sujata Guptan, our beloved Chairman Sir, Dr. C. Chandran, Advocate Sure Sir, Dr. C. Ramasubramanian, Honorable Justice MS Ramesh Sir, Honorable Justice Nisha Banu ma'am, and our Managing Director Mr. Abhinav on the stage for the souvenir release. First and foremost, requesting our beloved Chairman to honor Justice Nisha Banu ma'am. Now sir will honor Honorable Justice Thiru MS Ramesh sir. The moment we are all waiting for is here. The 7-year journey has taken shape into a CIS souvenir. Let's put our hands together for the souvenir release. The first copy is being issued. Justice Thiru Ramesh sir. Big round of applause. 7-year journey is the call of the souvenir. All of us to take back. First copy will be received by Dr. C. Ramasubramanian sir. Dignitaries will receive a copy now. Everybody, that's 7 years of hard work and teamwork. Let's roar once again. We are the first and only CBSE school in the entire globe to have received the CIS accreditation, and here is the CIS souvenir for all of you. Thank you so much. Requesting the dignitaries to stay back on the stage for honoring our academic achievers. The 2021 CBSE results got Queen Meera roaring on the top of her voice. It is a matter of great honor and pleasure to appreciate and reward the hard work, commitment, and performance of students who made us all proud with their academic excellence. Let's start off with the grade 10 CBSE results. With 495 marks, National 6 and has received a centum in math and social. A bigger round of applause, everybody. District 1st, state 3rd and national 6th.
staff team, Mr. Joe Daniel, Mr. Parthiban and Mr. Jodi Ratnam Tamilaya. They instigated the team and they made us all positive. 90%, we will achieve 90%, and they stuck on to the commitment and produced a lot of Miss Praveena Madhirajan for English. So let the teachers come up, louder applause. Miss Bhavin Kamala for English. Everybody! Taking the 4 points for his honorable services. Miss Ramalakshmi for Hindi. See, he's not able to hold the gifts even so much. He has achieved 3 centums. Once again, a big round of applause. Next in line is Miss Ramalakshmi for Hindi. And I need that roaring again. Here comes Mr. Parthiban for Max. He also gets the gold coin and a special memento from the team for instigating the team to give up on, so bring about that 90%. Very good. Miss Parashakti for chemistry. Louder cheers for Miss Parashakti. That's 1 centum in chemistry. Miss Krishnal Shanti, 1 centum in history. They've made it big. District first, state third, and national sixth. Grade 12. We are also pretty strong. So let's have it up for Shivabhagya with 490. Full topper.
of them are not with us here today, but those who are here, Miss L.L. Roja for physics. Let's hear you all louder, children. Anita Rajesh for English. Mr. Joe Daniel. Yes, we also produce centum in grade 12. Here comes Vanita with chemistry 1 centum. Let's hear it up for Vanita. Another centum in computer science. Who is above all this? Director Academics, Miss Sujata Gupta. A big round of applause to her. That's it with the academic achievers honoring. We are requesting Ali Ramesh sir to stay on the stage for leading the oath-taking ceremony for our junior and senior school parliament members. For a couple of minutes, we request you to stand. Yes, we produce leaders, and here are our leaders marching proudly, the junior and senior school parliament members. Very recently, we had on 14th of September, the election polling happening. I think students of grade 3 and 12 were involved in the polling process. And here are the elected members. For junior school parliament, Shakti, I want music, only then they will come. Minister of Transport, Roshan. Now, here comes proudly marching the senior school parliament member. Deputy Prime Minister Divina Gabriel, Minister of Education Balasubramanian, Minister of External Affairs Minister of Internal Affairs Nivedharan,
Darshini. Minister of Information and Broadcasting, Harshini. Minister of Food Service, Durai Hemantashri. And Minister of Transport, Danya. Requesting to lead Convener, you can give the orders. We do solemnly affirm that we will bear true faith to use Constitution, and we will faithfully discharge the duty upon which we are conferred upon. Presenting to you QS Junior School Parliament and Senior School Parliament. Thank you, everybody. A loud applause to the future leaders of tomorrow, pure global citizens, a goosebump moment to all the parents seated there. Yes, our leaders of tomorrow are going to make it big. Yes, sir, the floor is all yours. Thank you. A very good evening to everyone. My esteemed sister and friend, Justice Nisha Banu, Dr. C. Ramasubramanian, affectionately called as CRS, the chairman of the school, Mr. Chandran, managing director, Dr. Mr. Abhinath Chandran, Director of Academics, Ms. Sujata, Joint Director, Mrs. Sheba, Principals, faculty members and rest of the staff, dear students, parents and family members, sorry to have not mentioned Mr. Swami Durai's name in the beginning, my good friend Mr. Swami Durai, ladies and gentlemen. I was, about 4 years back, I was introduced to QMIS school through my friend, Justice Nisha Banu. She spoke very good about the school and she said her children are studying there and that I should participate in one of their functions. This was about 4 years back. I said, having regards to her, I immediately said, yes, it's a school and your children are studying there and you seem to say it's a very good school, I'll be there, is what I told her. And then, for the sake of formality, I trust Mr. Abhinath, Mr. came to invite. The first impression when I saw Mr. Abhinath was I was a little, I should say, apprehensive. He was young, very young. He commented about my physical appearance, but then he was also, like fit, like a sportsman, and he was the managing director. Well, I trusted what Ms. Nisha Banu said, and then my friend Nisha Banu, Justice Nisha Banu said, I came here. I actually was very impressed with the very first entry into this institution. Very impressed the way things were being handled. And then they gave me a small background about the foundation of the school, which was developed by the chairman. And I could see that
he was being succeeded by a very able and competent person, Mr. Abhinath. I had a small discussion with Mr. Swamidurai, and when he was rightly mentioning, in fact, that you had come here about 4 years back, and from that date till date, so many improvements and developments have been happening in this school, and he is absolutely right. I could see the tremendous growth in this institution, and I'm really impressed about that. I wish that he continues with this for many more years to come. Today morning when I landed in Madurai, I saw Mr. Swamidurai was there. He received me, and first question I asked him is, are you attending the evening's function? And he said, yes, I am coming there. Then it struck me about his excellent skills of speaking or public speaking, and I didn't want to take any chances, and therefore I immediately sat down, and whatever points I had to speak, I wrote it down. I was earlier extended with an opportunity to participate in the celebration of Queen Mira's accreditation by the Council of International Schools. But owing to certain unforeseen circumstances, I could not participate. And therefore, I'd like to take this opportunity to express my thoughts and appreciation on the school's achievement. I must first mention that this accreditation has not only brought distinction to the family of Queen Mira, but has made Madurai itself proud. The first ever CBSE school to get such a recognition. This, I hope and wish, would be the first and the best milestone to a path of success. In my life experiences, I have come across many persons who have become successful in life. When you study these successful persons, two main characteristics would show out under spotlight: hard work and perseverance. Both these qualities are in league. Hard work without perseverance, or perseverance without hard work, is of no avail. Usually, as Abhinath was mentioning in his speech, hard work is preceded by small amounts of failures. I believe in their case also, it was twice they had they wanted to get the accreditation which was not approved of, and then which was the third time they had successfully been honored. 7 years is a very long wait, and I could see the hard work and perseverance put up by Mr. Abhinath and team to get such an honor for the school. I congratulate Abhinath and his entire team on this achievement. The school has also come out with an innovative concept to celebrate the student community. Initiation of a school parliament. A brilliant display of how the children took oath, and I was very fortunate that I could administer the oath to them. It's a very innovative thought, a practical approach to educate the leaders of tomorrow to change the negative aspects of the way of life. It is my privilege that I am a part of this swearing-in ceremony of the elected members. I wish this youth parliament initiation promote these
promotes qualities of leadership among the students. There is yet another reason which has made Madurai proud, and that, dear children, is your achievement in the grade 10th and 12th board exams. The overall achievement of the school and obtaining ranks at the national, state and district levels is a matter of exhilaration. You must self-realize that with this achievement, you have kick-started your lives to the path of success. These achievements also comes with further responsibilities to continue your academics in the same way. At this point, I'd like to make a special mention to the dedication and efforts of all the teachers. I have had a short experience in my life as a guest faculty, and I understand the sacrifice and dedication required to impart education and bring out successful students. I place my appreciation and commend each and every teacher behind the achievement of the students. As judges, we get the privileges and opportunities to protect the lives and liabilities of the citizens of this country. As you're all aware of, our Constitution guarantees protection to many fundamental rights, like the right to life, right to liberty, right to property, right to carry on any profession or trade, and so many other rights. But none of these rights, none of the other cases I have decided gives me more satisfaction than when I decide a case protecting the right of a citizen to impart education, like the schools and the institutions, or the right for education, like the students. This is where I get the maximum satisfaction. I will not go into the details or the intricacies of those cases, but the point I'd like to highlight is that you all know the importance of education, but the realization and satisfaction of its importance comes when you complete your academics and use this education to achieve something in life. We have today a living example of such a person, Dr. CIS. He studied medicine, used his education to become a leading psychiatrist, but did not stop with that. He used his knowledge gained through his education to reach out to the deserving community at large. I am happy that Queen Meera has entered into an MOU with him on happy schooling. I wish the students who have exemplified themselves in the board exams to set goals for yourselves and use your education to achieve your goals. Wish you all the very best in life, children. Thank you. Community, and I'm sure the student community are going to end up as good individuals, human individuals. ரொம்ப இனிமையாக சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய நிகழ்வின் இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம். நன்றியுரை வழங்குவதற்காக நம்முடைய பள்ளியின் துணை நிர்வாக இயக்குனர் செல்வி ஷீபா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Good evening, everybody. It's always the toughest job to propose the vote of thanks to retain the crowd. But this time, the very first time, I'm seeing the gallery is full. Thank you, parents, for your patience. But still, I have just
prepared it in a very short manner, considering all your time. அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும், பெருமை முயற்சி தரும். Good evening, everybody. Thanking the Almighty for the grace and blessing, privilege of thanks for the historic day in Queen Mira. Thank you, Honorable Judge M.S. Ramesh sir, for gracing this occasion. Thank you, Honorable Judge Nisha ma'am. We feel very fortunate to have you here, and you are our most revered and beloved well-wisher, and Dr. CRS, a very humble and a very socially oriented personality, and we look for a very long-lasting relationship for remarkable projects with you. Advocate Samidore sir doesn't need much of introduction to the school. He's already a part of the school, a good well-wisher, and you've always felt that comfort and bonding with you, sir. Thank you, Chairman Dr. C. Chandran, Managing Director Mr. Abhinav Chandran, Director Academics Ms. Sujata Guptan, all the teaching faculty, the team, admin team members, the non-teaching staff, the support team members, for all your effort. And in fact, I should specially mention the senior leadership team and the management team, and all the deeds that they have done in the long CIS journey for the benefit of the students' community. My appreciations and thanks to our parents, and special thanks to all the parents who contributed through their sponsors for the printing of the souvenir. Thank you all members from press and media. Thank you all vendors and service providers. A special thanks to Media Max and also Adon Studio for designing our souvenir, and also our admin block. Special mentioning here, thank you Mayamai, you're not here. Still, our thanks will reach you at US. And all the other members who were directly involved in this launch of, or the release of the souvenir. Thank you, students. You all had a wonderful display, and keep up your spirit. Once again, I take this opportunity in thanking one and all. Thank you. Thank you, Shiva. Requesting everybody to rise for the national विधाता पंजाब द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I request all the parents to be seated. The PE team will direct you to the venue where dinner is being served. Kindly be seated. As the PE team direct you, please you can start moving. Kindly be seated, parents. Please, just a couple of minutes more. Let the PE team direct you, and then you can.
Students also please remain seated. Let the PE team direct you and then you can move to the dinner venue.